Και φύγαμε draft. These two organizations are fighting for the top 3 spots. Obviously still very early in the split, but that is where their expectations lie when it comes to the end of the regular season. This is an important series. Θες να γίνει λίγο το server, να τα κλείσουμε στο Tax Manager. Ό,τι και αν είναι. Για να μην ξανανοίγει. Χθες κερδίσαμε, χάσαμε, κερδίσαμε. Βάι! Δεν να πάρω να σας... Για ντραφτάκι, Βάι από τη μία, μαζί με Gwen, Yone καλύστε από την άλλη, Varus, Rumble, περιμένουμε τελευταία, αλλά μετά μένει ο Jace, μπορεί να έχουμε ανταλλαγή γύρω από αυτά τα picks, είναι μερικά πολύ δυνατά picks. Η Gwen έχει πέσει σε priority, αλλά πάλι την κάνουν μπάρα εδώ πέρα. Αλλά αν μείνουν και οι δύο το planers, μπορείς να πας με το Varus και επιλέγεις μετά το από τη mini. Μένουν και οι δύο το planers. Για να δούμε, θα είναι Varus first pick. Αν πάρουν Varus, οι άλλοι μπορούν να πάρουν σε Juan ή κάτι ακόμα. Θα πάνε Azir πάνω από Varus. Βέβαια και ο Jhin έχει ανέβει πάρα πολύ. Ο Jhin μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το μέτα. Όποιον βλέπω να παίζει Jhin κερδίζει. Είναι το αντίθετο της SAS. Jace. Ωραία, σχολιάσαμε ποια picks είναι open. Περιμένω ότι αυτά τα picks θα δούμε ρε φίλε κάπως. Με κάποια μονάδα ο Varus. Νομίζω ότι αν μείνει open, οι ομάδες τον θέλουν τον Varus. Είναι πολύ σημαντικός. Ο Βολάντες κοιμότανε. Ποτέ δεν ξέρεις. Κοίτα, μπορούν να πάρουν Varus, Azir, Rumble, Varus, τα λίγια AD Jungler. Γενικά οι επιλογές έχουν. Έχουν πάρα πολλές επιλογές, αν θέλουν. Azir, ok, οπότε μπορεί να πάρουν top μετά και να κλείσουν τον draft. Ο Skarin θέλει κάποια priority pick. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι δεν βλέπουμε καθόλου Malphite. Τα lane swaps τελείωσαν, ο Malphite γιατί δεν παίζεται. Ωραία, εδώ μπορείς να πάρεις εσύ τα λίγα Pantheon και να αφήσεις AD. Μπορείς να πάρεις Jhin, όπως είπαμε, αν θέλεις. Εμένα θα μου άρεσε να πάρουν τα λίγα AD Jungler. Ezreal. Μου αρέσει παραπάνω Jhin τελευταία, δεν ξέρω γιατί chat. Νιώθω ότι επειδή δεν βλέπουμε τόσο καλούς Ezreal, δηλαδή όταν βλέπουμε το Ruler, παίζει απίστευτα, αλλά μετά βλέπουμε άλλους Ezreal και καμία σχέση, δεν βλέπεις άλλο pick. Ωραία, πάνε και τα λίγα AD. So already KC have a solid topside draft. I mean, that's a very KC draft, right? They're very happy with how this has gone so far. Εγώ πιστεύω θα δούμε derby. Οι Fnatic θα κάνουν τα μαχικά τους και θα χάσουν 2-1. Poke to the nines from Carmine Core. What are Fnatic going to look for? Likely that top lane answer, and then we'll have the solo laners and ADs picked for both sides going into the second phase of pick ban. Well, you could put pressure on the jungle pool if you wanted to, but as you rightly said, like the counter pick on the top side of the map is an easy response, and so Oscar going to be getting himself the Ambessa, something that both of these top laners are very familiar with. Now, of course, supports and junglers are available. If I'm Fnatic, given that I would get first pick of support here, I would consider just focusing that pool. Κοίτα, μπορείς να μπανάρεις κάποια supports, π.χ. Poppy. Αν θέλεις να φύγει Poppy μακριά, να μπανάρεις Poppy, Alistar και να πάρεις Rel. Είναι πάντα fun. Το θέμα είναι ότι εδώ, στο 4, μπορείς να πάρεις πρώτο support, αλλά σε βολεύει να πάρεις jungle, έναν AD, γιατί και οι δύο ξέρεις ότι παίζετε ρε φίλε ο ένας στα λίγα, ο άλλος Azir. Οπότε ξέρεις ότι θέλεις AD jungler, κατά πάσα πιθανότητα. Με αυτούς που έχουν μείνει open. Οπότε μπορείς να πας για τον καλό AD jungler. Ήταν χθες και είσαι στις 5. Τώρα ξεκίνησε. Κρατιόμαστε, φαντάζομαι. Hello, Darietto. Να το Poppy ban, σε Juani ban. Τι άλλο μπορούν να παίξουν για AD Jungler, έχουμε πει. Γιατί κόλλησα. Ποιο λέω συνέχεια, λέω Pantheon, Nox, Xin Zhao ban. Gonna look to remove that one. So Fnatic, what are you now first pick? When I think about junglers that are available, it really is things like Lilia, Neferi, because all of the typical meta junglers that we're so used to seeing have. Μπορείς να πας Nock, μπορείς να παίξεις και Wukong. Εγώ όχι, Wukong δεν μου αρέσει ψέματα. Wukong μπορούν να παίξουν οι άλλοι. Wukong μπορούν να παίξουν οι άλλοι, όχι εσύ. Wukong σε Ezreal Jace δεν μ' αρέσει.
Το είπα, το είπα. Τώρα εδώ τι γίνεται. Αν είσαι ο Γιάικ, μπορείς να πάρεις κανένα μάτσα να πιέσεις τον. Δεν νομίζω να πάρει κανένα περίεργο. Μπορείς να πάρεις κανένα περίεργο AP, ρε φίλε, και να πεις θα παίξω τα λίγια με AP και θα πάρω engage support για να παίξω αντίον Χουκόν και να τον πρεσάρω full. Γίνεται, αλλά είναι δύσκολο. Alistar preemptive για το Rel, το έχουμε δει πολλές φορές αυτό, γιατί φοβάσαι ότι οι άλλοι μπορούν να πάρουν Rel. Οπότε παίρνεις Alistar κατευθείαν. Και αν πάρουν Rel, και αν δεν πάρουν Rel, it's fine. Έχεις δυνατό engage support. Αυτό είναι δηλαδή καναλίλια, τίποτα τέτοιο, και να πούνε ότι θα το στείλουμε έτσι ευθεία, αλλά λογικά θα πάρει κάτι μιλή AD. Αλλά για να δούμε. Okay. Η nerfed Nafiri, παιδιά. Η nerfed Nafiri. Είναι η nerfed Nafiri για τον Yikes. Είναι αρκετά nerfed, αλλά ανέβασε ένας TikToker που βλέπω, ρε φίλε, βίντεο για Nafiri. Τα λέει ωραία. Απλά αυτό θα πω, τα λέει ωραία. Ξέρεις κάτι, πάρτε Ρενάτα. Pick Renata you want. Ρακάν θα πάρει. Τρόμαξα για λίγο. Τρόμαξα για λίγο, λέω δεν θα πάρει Ρακάν. Εντάξει. Κοίτα, πέσαμε μέσα σε αρκετό μεγάλο κομμάτι του draft. Δεν μπορείς να πέσεις πάντα 100%, αλλά πέσαμε σε αρκετά μεγάλο κομμάτι του draft μέσα. Καλό ήτανε. Πάμε predictions. Πάμε predictions. Ποιος κερδίζει Game 1 KC? FNC. Ψηφίστε, ψηφίστε και ψοφίστε, φύγαμε. Ωραίο στυλάκι το μωράκι πίσω, ο coach. Ο Grabs, αυτό ή αυτός εδώ. Ή αυτός. Αυτός λογικά. Γιατί να φύρει εδώ, ήθελε μιλή physical damage jungler. Το θέμα είναι πως είναι η Nafiri καλύτερη επιλογή, γιατί σίγουρα ο Yike έχει πήξει, το έχει δείξει. Ivern μπορούσε να παίξει. Και Nock μπορούσε να πάρει. Αλλά μπορεί η Nafiri να είναι ο καλύτερος Nock. Chat, πάμε βόλτα με τον σκύλο, πάμε game. Να δείξουμε εδώ πέρα το hype. Το ποιοι είμαστε, το κράτος. Φτάνει, game, δεν μιλάω άλλο. Είχε duo Mickey X και Flamer μαζί το Yike που τον πέτυχαν enemy. Αυτά είναι τα plays. Αυτά είναι τα plays. Jungle Diff. Fans are out in force today. You saw them in the pre-match and you'll hear them in the arena. For a dedicated fan base, they want to see the success of both. Λοιπόν, και αυτό το βίντεο και αυτό το match θα ανέβει YouTube. Να ξέρετε, για όποιους το χάσουνε θα είναι up στο YouTube αύριο το πρωί. Σήμερα μόλις κλείσω θα ανέβει το LCK. Okay, chat, είμαι πια YouTuber για όσους δεν ξέρουν. Γίνομαι διάσημος Έλληνας YouTuber. Οπότε, ποιος με πιάνει? They probably should have lost more than they have, but they've been able to find ways back into the games, right? Lethality Varus. I think that is a crucial distinction because Casey, champions of winter, international representative, people have a much more, I guess, well, I'm thinking of the word scrutinous eye on them, but basically... In particular, you're looking for smaller mistakes. Exactly, and because that's the caliber they're being held to now. The people are expecting them to be contesting. Ξέρετε κάτι, ένα από τα votes έπιασε 1200 views. Ο icon στο YouTube που είναι η Μικάσα από το Attack on Titan. Not just weeks or months, but years now, given the roster variations that we've seen. And we're hoping that with this infrastructure that they have with their coaches, assistant coaches, and this roster, they can eventually find it. But let's get into game. Junglers starting on opposite sides of the map. Early vision invested to try and spot their opposing junglers out. Vladdy naturally going to get the early push, as you would expect, as we see in this matchup. And the Varus εδώ το Targa μας, αν αστοχεί cooldown στο matchup, το ξέρει ο Mickey. Ξέρει πώς να τα abusάρει ακριβώς. Vladdy actually denying half of the first wave from Humanoid there. Obviously, as you want that attack speed to help your soldiers farm up underneath. Εδώ και ο Mickey και ο Άψε τα στοχούν. Οπότε μπορεί ο Targa μας με τον Καλέστη να κάνουν μικρά steps μπροστά, να πάρουν κάποια CS για να χτυπήσουν το 2.
Ενώ ο Κάνα, ρε φίλε, έχουμε πει ότι είναι Korean. Οπότε μια χαρά μπορεί να πιέσει. Κανένα προβληματάκι. As we said earlier, most experienced on this Jace. Played a huge amount. For years, EU has had the moniker of EU Jace, but now we've got our own Korean Jace, and Kana is definitely our Korean Jace. He is very, very good. Ο Κάνα έδειξε, ρε φίλε, τη δύναμη του laning phase του στο first stand. Κατάφερε να σταθεί μπροστά στον Zeus και να παίξει το matchup. Ενώ ο Vlad εδώ πέρα ωραίο κόμπο, βέβαια του λείπει αρκετό μάνα. Και έχει υποπάρει ήδη ένα ποτάκι, ο Human έχει και τα δύο ποτάκια. Αλλά εδώ πας να στατάρεις dive, γιατί δεν είναι δύσκολο να κάνεις dive. Wait, δεν πήρε το blue. Δεν πήρε το blue! Οι κάστες δεν το πήραν χαμπάρι ότι δεν πήρε το blue. Ο μπρο μου είπε ότι να φύγει 3-10 clear, ρε, θα τρελαθώ. Μιας και γίνεσαι YouTuber, υπάρχει ένας Έλληνας Λεσάνδρο ότι πει πολύ διάσημο στο YouTube, το οποίο τα χνάρια θα μπορούσε να ακολουθήσει. Σύλληψη, επίληψη. Τι αντισύλληψη, ρε μπρο. Put some vision into the Carmine Core side of the jungle, and then we'll just base. Actually, Yike's going to be miles behind. Oh my Got the God! Ο Κάνα πήρε κιόλας plate. Ο Κάνα είναι παντοδύναμος, αλλά έχει αφήσει το camp του ισχύει ο Yike, έχει αφήσει πάνω. Παιδιά, εγώ τα VOD θα ανεβάζω για πλάκα, αλλά άμα τύχε φίλοι και μαζεύουν και views, αυτό είναι έξτρα. Πώς μπορώ να πάρω διαφημίσεις στο YouTube? Σας βάλω και διαφημίσεις. Φαντάζομαι στο YouTube να έχω ads. Να λέω πριν ξεκινήσει αυτή η βιντεάρα, να ευχαριστήσουμε την Samsung για τις υπέροχες οθόνες που μας παρέχει. Πάμε στο game. Chasing the bug, chasing the bug. Bro, ο Κάνα τον έχει σπάσει. Οκ, μη ειρωνικά ο Κάνα έχει παίξει απίστευτα. Δεν χάνει καν flash εδώ πέρα, δεν χρειάζεται. Και στο YouTube γαλλικές διαφημίσεις, μακάρι. Μπορεί οι γαλλικές να πληρώνουν καλύτερα. Κανένα professor μπορείς. Περιμένω απάντηση από κάποιους. Έβαζω τη One Genji, πρέπει να κλείσω. Πρέπει να κλείσω stream για να το ανεβάσω, δεν έχω editor. Είμαι φτωχός. Οπότε μόλις κλείσω stream το ανεβάζω. Ο Κάνα είναι bot. Έχει κάνει ήδη TP, έχει πάρει έλεγχο του wave. Ο Oscar έχει κάνει... Wait, ο Oscar έκανε teleport στο top lane. Δεν διάβασαν καθόλου τι γίνεται. Γιατί εδώ ο Oscar ανέβηκε πάνω, αλλά πρέπει να φύγει. Γιατί αν δεν φύγει, παίζουν στα χέρια των KC. Καλό, πολύ καλό. Αλλά ο ταράγκα μας είναι εδώ. Και του λέει φύγε. Και φεύγει. Οπότε σταματάει το Δράκο στην καλύτερη, απλά σώζει χρόνο. Αλλά δεν είναι καθόλου κακό. Ο Humanoid έχει τα cooldowns του. Κοίτα, αν ο Τάργα μας παίξει όπως έπαιξε ο Keria, insane. Οκ, το Alistar κάνει 1v9, GG, easy, go next. Αν δεν παίξει όπως έπαιξε ο Keria, μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο το game. Δεν ξέρω αν ξέρετε τον Keria. Είναι αυτό το support, ρε φίλε, που παίζει πώς λέγεται η ομάδα, τα φένα. Wait, διαφήμιση, what the fuck? Δεν έπαιξα διαφήμιση μετά το draft. I forgot, παίζω τώρα. Δεν έπαιξα διαφήμιση μετά το draft, ρε. Το ξέχασα τελείως. With the plate that he's been able to farm in the top lane and just the CS advantage that he's been able to build, Oscar is struggling in the 1v1. Yeah, Targa was going in there for the headbutt pulverize combo. I think he was more baiting than anything else, hoping that Mickey and Upset would see that he was a little bit out of position and go in. But Yike was on his way up, right? And Fnatic know that Yike's on that side of the map because he's just finished the void drops. Αν εξαιρέσουμε το τόπο που είναι 30 CS διαφορά, παιδιά, έχει 30 CS lead στο 1v1. Ο Korean Jace είναι διαφορετικός. Είναι πραγματικά διαφορετικός ο Korean Jace.
Από το σχολείο τα μαθαίνουν εκεί. Βλάτι πηγαίνει back, TP σε λίγο. Ο Μίκη εδώ μπορεί να κάνει predict το δικό του dash, αλλά ο Τάργα μας το λέει όχι. Το στέλνει σπίτι του. Either of these duos to get that push in, they could look for an early swap path towards bot and then maybe look for a play for that objective. Έλα, ο Όσκαρ, πώς παίζει εδώ ρε φίλε και δεν μένει πίσω. Από ό,τι βλέπω, είναι υπερβολικά unplayable αυτό το matchup. Αν άλλος ξέρει τι κάνει. Και με την Αμπέσα που φέρει στην αρχή, πρέπει να μείνει ζωντανός για να παίξεις μετά. Αυτό είναι πολύ awkward. Flash. Mickey Summoners για να έρθει ο Βλάντι με TP και όχι με ulti. Ο Βλάντι δεν ήρθε με ulti. Ήρθε με teleportation. I think that was extremely overzealous to commit to the dive. I guess you did get the TP out from Vladdy, which is a small victory. Allows the bot lane to go back to base without any significant amount of farm being lost. But look at bot lane though, Vladdy. Έχουμε τον Skillober μέσα, παίρνει άγκρο για να το ριτσάταρε πολύ νωρίς και το πήρε ο Κάνα, αλλά ο Κάνα είναι ζωντανός, δεν θα φλασάρει καν. GG clean. Πάρα πολύ clean. Και παίρνει και assist και ο Ezreal. Οπότε εδώ βλέπετε τη δύναμη της Ναφίρη, επιτέλους είναι καλό dive, flash από τον Όσκαρ, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Πολύ καλό dive. Η Ναφίρη βγαίνει μπροστά, ο Jace είναι 1100 gold μπροστά. I like it. Και πάνε και δράκο. Και μετά μπορούν να κάνουν cross και να πάνε και voids. Τα ράγκα μας. Flash. Ο Μίκη πήγε μέσα στις πέτρες. Πού πας Μιχάλη Χ? Wait, Μιχαλάκη Χ. Πήγε πάνω στις πέτρες της Ταλίγια και απλά πέθανε. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και παίρνουν δράκο. Όπως είπαμε, μπορούν να πάρουν voids. Ο Jace στομπάρει. Ο Μιχαλάκης Χ δεν έχει παίξει τα fights. Η Casey είναι μπροστά. 1700 gold. Καλής έχει στα main Ezreal. Το παίζει full. Ευτυχώς. 40 CS λέει το top. From Carmine Core, 2,000 gold their lead, 1,000 of that sitting on Kana's shoulders, and we saw Yike as well, just using the fact that they knew where Fnatic were to make plays onto the end. Η MCOI κόντραρε και τη Fnatic και την KC και την G2. Που σημαίνει ότι η MCOI μπορεί να είναι ανδιαφεσβήτητα τρίτη. Με αυτό που βλέπουμε. Η Fnatic. Δείτε roster. Razor, Humanoid, Upset, Mickey. Να μην θεωρείται top 3 ομάδα. Να μην θεωρείται top 2 ομάδα είναι το αστείο. Αλλά δες εδώ που μερικές φορές το name value σε πάει τόσο μακριά. Γιατί αν μιλήσουμε για name value σε αυτές τις δύο ομάδες, μόνο το φίλο Κάνα είναι μεγαλύτερο όνομα από τον Όσκαρ πριν ξεκινήσουμε το split. Και δες που τελικά η KC απλά επειδή είναι καλύτερη, όχι ονόματα, καλύτερη. Easy. Η Rock Communist το λέει όχι, είναι στη Γαλλία. Ελπίζουμε να γυρίσει. Ο Κάνα κάνει ό,τι γουστάρει. Ο Κάνα απλά του φαρμάρει το wave και πηγαίνει για το proxy, αλλά ο Γιάκ είναι κοντά. Μπορεί να ξεφύγει, έχει flash. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Εδώ αν ήθελε να ξεφύγει έπρεπε να φλασάρει τον τοίχο για να παίξει το fight, αλλά πήρε το wave. Είδατε τι έκανε. Εδώ ο Κάνα ψιλοήξερε ότι πεθαίνει, οπότε πήρε το wave και μετά έφυγε. Ο Κάνα έχει TP, μπορεί να πάει κατευθείαν bot και να πιάσει το wave. Ο Vlad ανεβαίνει πάνω, είναι γρήγορος με το movement speed, είναι μια χαρά. Capitalize on Kana's extreme aggression in the 1v1. That man was looking to proxy and Fnatic saw a window where they could get themselves a kill. Είναι solo ball αυτό. In the 1v1. Ο Άγιος Βασίλης. Παιδιά, τον κατέστρεψε. Δεν πήρε χαμπάρι καν τι γίνεται ο Όσκαρ. Και ο Όσκαρ δεν έχει TP. Πρέπει κάποιος να τρέξει bot. Γιατί αν μείνει μόνος του στο bot lane με 5 voids ο Jace, θα σε κάνει όπα. Close.
Δεν ξέρω, ο Όσκαρ δεν είχε χαμπάρι τι γίνεται. Και δεν πάει κανείς bot. Δεν πάει κανείς bot. Oh my god. Oh my god. Πώς τους τρέχουν έτσι. Φανατικ, απ' έξουμε. Πρέπει να σκοτώσουν τον Μάικλ. Ωραίος εδώ πέρα ο Ράζορκ με τον Μάικλ X. Πεθαίνει από το Ignite, ναι. Έχει ulti ο Χούμα. Κάτι παίρνουνε. Επιτέλους παίζουνε, αλλά δείτε τι γίνεται τώρα. Θα χάσουνε plates στο mid, χάρουνε tower. Πήρανε 5 plates bot, 4 top και φαρμάρουνε το mid. Παιδιά, πήρανε όλα τα plates σχεδόν στο παιχνίδι. Και οι άλλοι πήρανε ένα kill έξτρα. Power down. Jesus. Πολύ ωραίο μάκρο. Γιατί ακόμα και να χαρούν ένα fight, το παίζουν με extra resources. Εδώ πέρα αυτός πρέπει να κάνει flash, ρε. Κάνε flash, μη φοβάσαι. Τάργα μας μαζί σου οι Έλληνες. But of course, all of the bot side jungle camps are up. Yike looking to do a full clear. Targamas mainly looking to provide cover for Vladdy on the top side. And it's something that Humanoid has to respect. Mickey though, maybe he's found an angle. Kalist has arcane shift. If Mickey Φάει had the chains quickness εδώ, there, Καλής. perhaps there was a possibility because Kalist has gone barrier Πώς instead και of δεν the τρώει guidance. chains εκεί. But they won't be able Παίζει to πολύ find μπροστά χωρίς anything. μάνα. Humanoid had to back away because he didn't know where Targamas was, so they will give up all 15 plates or 14 in a bit it seems as Δεν είχε W, δεν είχε τίποτα. Τον βρήκανε χωρίς να έχει cooldown στο σκύλο. Και τον διώξανε μακριά. Korean these days. Ο Κάνα πραγματικά από τα μεγαλύτερα στυλ που μπορούσαμε να κάνουμε από το LCK. Από τα μεγαλύτερα στυλ. And I think Razork has to abandon the dragon as well. He recognizes his team is not going to get there quickly enough. He's going to get collapsed on before his team would arrive. Callista's here. All 5 members of KC are here. A lot of weight on Mickey in this next fight. He's the only one of the engagers with Ρε, μας σκότωσε τα σκυλιά ο άλλος. I mean, Oscar could go Πού είναι in τα with a σκυλιά μου? public execution as well, but he'll be looking for Yike if he can find it. Face checking. Face checking right now, not back with a seismic shot. The Guardian keeping him alive for the moment. Μίκη! Dashes back to his teammates, hit with an Ω, accelerated Κάνα! shot plus, but now Kana Κινδυνεύει, πρέπει να κάνει έψιλον τώρα. Τον πρόλαβε. Φλάσαρε, είναι safe. Αλλά τώρα δείτε, έρχεται το βολάντι. Σταματάνε τον Targa από το fight. Snipe! Dead! Dead! Κι άλλο, θέλω κι άλλο. Έχεις λίγο κόμπο. 3, 2, 1. Boom. I'm dead. Παιδιά, είναι αυτή δυνατή είναι, αλλά για competitive δεν ξέρω αν είναι το pick. Γιατί competitive παίζουν σαν άνθρωποι. Δεν πεθαίνουν δεξιά και αριστερά. Και τις δίνουν 10 kills. Η Ναφίρ είναι 1-1-2, είναι even με το Wukong. Στο solo του η Ναφίρ θα ήταν 10-0. Γιατί κάνουνε contest? Τσάτ, ποια πιστεύετε ότι είναι η αιτιολογία γύρω από το contest το οποίο προσπαθούν να κάνουν εδώ πέρα οι παίκτες των φανάτι? Τον πρόδωσαν. Τον πρόδωσαν. Ήταν για να πάρουν το kill στον Κάνα. Αυτό λέγεται προδοσία, παρακαλώ. Βλάντα, κάνουμε teleport. Δεν έχουμε teleport. Δεν έχουμε teleport. Είναι μόνος του στο top lane. Έχω ένα φλασάρι. Wait. Oh my god, του πήρε το flash. Ωραίος. Flash του για flash Rakan δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, γιατί τώρα ο Rakan είναι λίγο πιο περιορισμένο στο πώς κάνει επιλογή μέσα στα fights, στο πώς θα πάει. And it's a situation where this was the attempted steal back coming through from Fnatic. Of course, KC had already used a lot of their resources in the prior fights. Targamas is low, but he still has his ultimate available. The problem is Kana's too deep on the flank, and there's not really a way for KC to bail him out. So τελειώνει το νερό. Oscar did have to burn his flash in killing Kana towards the bottom side of the fight, so that's another cooldown that will have to
keep track of. Rift Herald secured by Carmine Core, though. They have got the first 2 Drakes, 5 of the 6 Grubs, and the Rift Herald, and 3 Towers. And Fnatic have got 1 Grub in terms of those objectives so far. Μπορεί να κάνει κόμπο κάτω το tower. Μπορεί να κάνει κόμπο κάτω το tower. Και flash, εδώ θέλει ulti Yike, εδώ θέλει ulti Yike κατευθείαν. Τρόλαρε ο Humanoid. Humanoid, πού πας ρε φίλε. Εναντίον του Vladi παίζεις, δεν θα κάνει flash. Δεν παίζει εναντίον του Κώστα και δεν παίζει εναντίον του Κιγιά να σε exifit. Εδώ ήταν πολύ τολμηρός ρε φίλο Humanoid για να κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί όλος το ονομάζω τι σημαίνει. Είναι από μια ομάδα που είχα παλιά. Δεν μου έρχεται κάτι καλό να πω τώρα. Αλλά είναι από μια παλιά ομάδα, τη Luminosity. Να φοβάσαι τον Κιγιάννα, τον φοβάμαι φίλε για άλλους λόγους. On this Neferi. I was thinking a little bit about how Neferi works with poke comps as well, and actually, with the Hound's pursuit, if people are already low, you're just getting reset after reset through it, right? You jump in, immediately kill them, ultimate. If you kill someone, you get a reset. Once. Yeah, but you just, oh yeah, reset after reset is wrong, you're right, you get a reset. So you get a couple of resets, which is really nice. Έχει μπερδευτεί full ο caster, φίλε. Δηλαδή, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ο άλλος caster που μιλάει έχει μπερδευτεί full με την αφήρη. Δεν ξέρω πώς την έχει καστάρει. Και για το clear της μπερδεύτηκε και για το ult της μπερδεύτηκε. Βλέπετε, αυτά είναι μικρά πράγματα, φίλε, αλλά είναι πράγματα τα οποία φαίνονται αν ακούς. Superior laning. You can put that down to the matchups, admittedly, like the Jason to the Ambessa and the Talia into the Azir. The fact that they constantly had push made it so easy for both Vladi and Kana to build these leads in the 1v1s, and they've translated that really Και εγώ καημένος που θέλω να καστάρω να φύρει. Δεν έχω πάρει και πολύ τη χαρά. Παιδιά, έχουμε δει να φύρει στο HLL, δεν θυμάμαι. Όντως δεν θυμάμαι. Πάνε για tier 2. Ο Yike βάζει κάποιο damage, αλλά δεν μπορούν να πουσάρουνε. Φοβούνται πάρα πολύ το Razork. Standings είναι στο LoL Esports. Ξέρανε ακριβώς με reset στην αφήρη. Εδώ η αφήρη μπορεί να κάνει κι άλλο jump και να πάρει και ασπίδα. Αν έχεις W, κάνεις jump μέσα και φεύγεις με W. Α, ήταν στον κλόνο. Ήταν στον κλόνο. Αλλά είχε και ulti, οπότε δεν είχε θέμα. Ταράγκα. Derby δεν είπαμε. Hey. Και οι T1 έτσι κέρδισαν το ένα game το πρωί. Και μετά τι έγινε? You never know. Oh. Σκυλιό! Πού πάει? Τι κάνει? The fucking cow! Not the end of the world. Handing a kill over to Humanoid could be problematic, but we'll have to see as the game continues. 2 items now completed for Humanoid. Oh my god. As Fnatic continues to fall further and further behind. Φύγε βία, bro. Απλά το έτρεξε. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. TP is unavailable, but we look back at this play, and it's Oscar with a very deep flank. TP to that ward in the river, which, I mean, Casey was able to spot out, allowing them to get the 3-man collapse thanks to Vladi's ultimate. Fnatic really can't do much to respond. And again, we talked about how Fnatic's composition doesn't have a very... Λοιπόν, μπαίνει μέσα. Εδώ το stand δεν το βαράει, το ακυρώνει. Τα πάθε όλα. Τα πάθε όλα ο Γελαδάρης. Αλλά λέει, μάγκες, τρολάρουμε λίγο, ξέρεις, we do a little bit of fun hinting εδώ πέρα και μετά κουβαλάμε, άραξε. Καλά, εδώ πρέπει να πω, τάργα μας, τσίλα ρε γκάβλα, Βλάντι. Ελέγχω. Ωραίο κόμπο. Έχουν 8 deaths οι άλλοι, τα 7 είναι στον Oscar και στο Mickey. Ρε φίλε, αναρωτιούνται όλοι για ποιο λόγο οι G2 έδιωξαν τον Mickey. Ρε φίλε, μερικές φορές πρέπει να καταλάβεις ότι ο Mickey έχει τέτοια games. Okay, και όταν ο Mickey έχει τέτοια games στο παγκόσμιο, δεν μπορεί να κερδίσει η G2. Και υπάρχουν ακόμα άτομα τα οποία, ρε φίλε, κάνουν doubt γύρω από επιλογές που παίρνει μια ομάδα σαν τη G2 για να αλλάξει παίκτες. Για να το κάνει, ενώ είναι η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ευρώπη εδώ και χρόνια. Κάτι θα ξέρει.
Μετά από αυτό έχει κι άλλο, όχι είναι το τελευταίο σήμερα. Σήμερα είδαμε πρακτικά 4 best of 3 στο stream. Για άλλη μια φορά, 4 best of 3. Και λίγο variety. People then get movement speed towards the target that he's engaging on, which allows you to get closer for the skirmish. You jump in, Unraveled Earth coming out, Razzle still with a cyclone. Wait, τι γίνεται, ακόμα δεν μπήκαμε. Έχουμε fight. Παίζουν ξύλο, Μίκη, πάρα πολύ low, μπαίνει μέσα. Καλή. Σναϊπάρουν, σκοτώνουνε, παίρνουν reset στο σκύλο. Σκύλος να πάρει μέσα, μπορεί να πάρει κι άλλο kill. Η ασπίδα δεν βοήθησε, είναι πάρα πολύ low ο σκύλος. Αλλά ξαναμπαίνει μέσα, δεν τον ενδιαφέρει. Γαυγίζει, πεθαίνει. Jesus, έχω σκοτώνα τώρα. Wait, τρολάρουνε. Χούμα. Μπράβο, Κακάνα. Λίγο το Ίνταραν είναι η αλήθεια. Λίγο το Ίνταραν είναι η αλήθεια, αλλά δεν έχει σημασία. Πάλι θα κερδίσουν επειδή είναι τόσο μπροστά. Γιατί εδώ ο σκύλος μπήκε πάρα πολύ deep, μπορούσε να ζήσει, αλλά. Ρε Όσκαρ. Ρε Όσκι, μπρόσκι. Δεν είμαι καν φανάτικ και απογοητεύομαι. Razork tries desperately to get an engage onto Vladdy, but again we see the value of this unraveled earth from the Talia. The moment that the Wukong goes in, you'll see him get stunned. And then as Mickey tries to follow up, Targamas is there to protect him. So while the Βέβαια, εδώ βλέπετε ο σκύλος, εδώ παίρνει reset με το ulti. Okay, γιατί ξεκινάει το animation και σκοτώνει. Μπαίνει μέσα και εδώ κάνει overcommit. Ο Yike πρέπει να παίξει με τα cooldowns, αλλά κάνει ο Lean χωρίς να έχει τα full cooldowns και για το Q που δεν φεύγει πεθαίνει από το Wukong και ο Wukong μπορεί να ζήσει. Αλλά μετά ρε φίλο κάνα πάρα πολύ damage, ο Vlad full HP. Αυτό ήτανε λίγο awkward. Και ο Καλίστ μαζεύει το κιλάκι, all good fam. Ισχύει ότι ο Vlad είναι 0-0-8. Να φύγει 4-2-3, εντάξει δεν έχει κάνει το καλύτερο game. Αλλά δεν έχει καν σημασία. Είναι αρκετό, είναι αρκετό. Razork τρέχει, ο Razork τρέχει και να πάρει το smite, βέβαια χάνουν το fight. Τα τριαντάφυλλα! Κάνα, μάζεψε τα! Κάνα κυπουρός! Wait, πέθανε ο Καλίστ. Πρέπει να πεθάνει ο Razork για να πάρει reset τον Αφήρι. Χάσαμε το fight. Και χάσαμε τα τριαντάφυλλα, αλλά εντάξει, έχεις 3 δράκους, οπότε μπορείς να πάρεις το buff για μετά. Ηλεκτριστικά, ηλεκτριστικά. Μυρίζει υπέροχα. Based on what I can tell, Fnatic actually got more value out of the flowers than KC did. But yeah, of course, the buff that you do get from Anakin is still very valuable. But not really the point. The point is that Fnatic got a pretty good fight considering their position. Remember that Humanoid was. Η διαφορά είναι 2.500 και Fnatic το κάνουν ζώρικο. Δεν το αφήνουν να περάσει έτσι. Έλα ρε Doom, καλησπέρα. Αλλά και το buff είναι 5 Void Soul που έρχεται σε 1,5 λεπτό. Εννοείται πως το buff είναι αρκετά σημαντικό. Πήρες και κάποια τριαντάφυλλα. Έχεις 24 τριαντάφυλλα εσύ, σαν και εσύ. Και περιμένω να δω πώς έχουν Fnatic. Ωραίο game και ο Upset τουλάχιστον. Δηλαδή ο Upset ό,τι μπορεί κάνει. Ο Razork ό,τι μπορεί κάνει. Ο Humanoid έχει Shadow Flame, δεύτερο item. Έχει πάρα πολύ damage ο Humanoid. Μην το ξεχνάμε αυτό. Απλά τα βαρύδια είναι το top και το support. Όσο δεν έχει kills και έχει bounty, δεν έχει σημασία το kills. Έχει σημασία ότι έχει 8 assist, έχει πεθάνει ούτε μία φορά. Έχει ok farm το λεπτό του και το bounty είναι μικρό. You kind of want a flank fight. You kind of want to be able to catch, like pick someone off towards the top side where Vladdy's not there, but Karma and Core are doing a really good job of having everyone in the same sort of vicinity. Θέλουν το δράκο, σίγουρα. Αλλά δεν πρέπει αυτό, δεν πρέπει να αφήσουν το mid, γιατί εδώ τώρα άφησαν το mid. Και πρέπει ο Καλής να γκριντάρει λίγο για να βαρέσει. Ωραίες πέτρες, πέταξε τον Humanoid με το ulti του μέσα στις πέτρες του. Και μόλις έκανε guarantee free soul για την ομάδα του. Free. Ο Upset εδώ πέρα το έπαιξε. Δεν φοβήθηκε. Το κατεμοιάσαμε. He's dead. Ο Κάνα με τη σκηνάρα. Πάου. Soul. Αλλά μπορεί να κάνουν baron. Δεν μπορεί να κάνουν baron. Φίλε, δεν έχουν damage.
Είναι lethality βάρους. Ο άλλος θερίζει το mid, δεν damage. Mid laner. Ωραία, αφού πήραν το soul τώρα, καλή τύχη. Καλή τύχη, πρέπει να βρεις πάρα πολύ damage. Και ο μόνος που έχει πάρα πολύ damage είναι ο humanoid. Είναι όντως 3 items, παιδιά. Είναι 2 κάπα μπροστά, έχει πάρει kills, έχει πάρει towers. Είναι 50 CS μπροστά. Έχουν δώσει όλα τα resources εκεί. Δείτε όμως ο τείχος πόσο καλά έκατσε. Disrespectful play results in the cost of his life, and it opens up that dragon for KC to secure. Humanoid. Θέλουμε καινούριο αέρα με mid laners στο LEC. Δηλαδή οι mid laners είναι ίδιοι και ίδιοι. Χαίρομαι που ο Jojo ήρθε ρε φίλε τελικά. Γιατί αν ο Jojo είναι στην τρίτη ομάδα θα έχεις Caps, αλλά θα έχεις μετά Vlad και Jojo. Για να κάνει και έφαγε stun. Να τον πέταξε και ο τείχος πίσω. Τον έκανε όπα. Ο Όσκαρ έχει 3 items. Οκ, μπρόσκι. Με κάποιο τρόπο έφτασε 3 αντικείμενα. Still searching to see if anyone's here. Razok does have that good flank position. Mickey jumped on by Targmas. Grand entrance used. Now Razok spotted. He'll dive. Να, όλοι είναι κάνουν στον τάργα μας. Το flank χάθηκε. Έρνε μέσα. Flash μακριά από τον Mickey. Δεν έχει summoners τώρα για να παίξει το fight. Οπότε θα κάνει για άλλη μια φορά. Δεν μπορεί να παίξει πίσω. Πάει ο Jojo's Leg. Ναι, θα παίξει μια ισπανική ομάδα, άκουσα. Ωραία, εδώ τα ράγκα μας πρέπει απλά να δείξουμε μακριά. Ω, τα ράγκα μας είναι dead. Είναι dead γιατί οι άλλοι πάνε στον Όσκαρ. Οπότε δεν θα τον βοηθήσουν το τάργα μας, θα τον αφήσουν να πεθάνει. Παιδιά, η διαφορά στο gold είναι 0. Ζητήσαμε derby και πήραμε derby. Το ζητήσαμε και το πήραμε. Ναι, το spring είναι μεσάει. Πάνε για το fight. Καλή ulti, τσιμπάρε καλή είναι dead. Ο Upset από πάνω δεν έχει φάει καθόλου damage. Ο Κάνα τον κυνηγάει αλλά δεν μπορεί να σκοτώσει. Baron reset. Ο Κάνα εδώ πως πρέπει να φλασάρει. Φλασάρει για το flash του Upset είναι πιο γρήγορο. Τον σκοτώνει. Το θέμα είναι ότι χάνουν Baron. Ω, το jump πρέπει να τώρα. Τι sidestep ήταν αυτό. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, yikes. Αν ποτέ πέτυχες ένα smite, αυτό το ποτέ είναι σήμερα. Μπες. Το πήρε. Ο TL Nero του LEC. Και θα τους πάρει ace τώρα ο Κάνα. Άρε yike. Σαν και εμένα το έπαιξε απούστης. Πήρε kills, ίνταρε η ομάδα του. Έπρεπε να κλέψει Baron και τον έκλεψε. Το έπαιξε ακριβώς σαν και εμένα όλο το game. Μαλάκης, χαίρομαι. Μπήκε, το έκλεψε, έφυγε και τους σκότωσαν κιόλας. Το game το χάσανε και οι C, το χάσανε και το κέρδισαν. Φαίνεται ρε φίλε ότι βλέπεις στριμάκια. Παίζει να κάθονται μαζί με Βλάντι και βλέπουνε στριμάκια. Του λέει ο Βλάντι, hey yo, Yike, I have a streamer here you need to watch because he's actually smurfing every elo jungler. Super classic. Εδώ κανονικά είχαν χάσει. Ρε, αν έπαιρνε άλλοι Baron είχε τελειώσει το game. You're invulnerable when you do that, which means that it's easy for him to get over the wall, get the smite steal uninterrupted. Η πλάκα είναι ότι το smite το έκανε πριν φάει τον τοίχο. Τα πήρε όλα έτσι, τους μάζεψε και τα kills εδώ, τριπλέτα.
Μία σωστή Ναφίρι. Μπράβο Ναφίρι. Ρε Ναφίρι. Ο Ράζος πότε τους πάρει μετά στο fight. Λέει θα το κρατήσω για τον damage, Μάκης, θα το κρατήσω για τον damage. Είναι free, είναι free. It's free. Βρε Μιχάλη Χ, πού πηγαίνεις, πάρ' το. Oh my god, αυτό είναι η Ιταλία ρε. Η Ιταλία ή κάνεις setup ή την κάνεις setup και μετά τους λιώνεις. Δηλαδή double combo μπαίνει μέσα, τρελός ο Βλάντι. Έχει ζώνες, οκ, πιτσίλιν, GG. Πήρε και kill. 1-2-12. 1-2-12. Παιδιά, πριν 2 λεπτά το game είχε χαθεί. Και μετά από 2 λεπτά το game τελείωσε. Αυτό κυρίες και κύριοι είναι το League of Legends για εσάς, για εμένα και για όλους που βλέπουν από το σπίτι. Respect. Πάμε λίγο στο Pick and Bang. Fnatic into blue side. It's like snoozing your alarm clock in the morning, you know? Just 5 more minutes, please, guys. 5 more minutes. We'll wake up for the next game. Well, hopefully they wake up for this one. Δεύτερο draft. Έχουμε picks που έφυγαν. Τα πιο σημαντικά είναι ο Jace, η Ambessa και οι mid laners. Και ο Varus τώρα που σκέφτομαι. Θέλετε να αφήσετε ένα Gwen στον Oscar, να δούμε αν το παίξει. Γιατί θέλω να δω τον Κάνα να παίζει Gwen. Θα μου άρεσε αρκετά. Αλλά εδώ αν ο Όσκαρ απλά παίξει Gwen, θα φάει ρε φίλε counter Jax, που δεν είναι καθόλου κακό. I think it's a good pick. I think that when in doubt, you can just slam a tank jungler. Just sedge it out. Yep, just sedge it out. And then if you do want to pick the Gwen, αν πάρουν first pick σε Τζουάνι, δεν ξέρω αν μου αρέσει. Αλλά αν δεν πάρουν ούτε σε Τζουάνι ούτε Gwen, οι Casey μπορούν να πάρουν σε Τζουάνι Gwen. Ζάιρα για το Ράζορκ. Οι. Κοίτα, μπορούν να πάνε χωρίς πλάκα σε Τζουάνι Gwen. Αλλά μετά παίζεις ένα πολύ μιλή κόμμα πάνω σε Ζάιρα. Βέβαια, η Ζάιρα σε Gwen, αν η Ζάιρα η ίδια δεν είναι μέσα στο W της, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Γιατί η Gwen μετά απλά κάνει rundown. Αλλά μπορείς να πάρεις και Gwen στο 3. Εφόσον είσαι red side, αυτό εδώ το τρίτο pick είναι παντοδύναμο. Γιατί μπορείς να πάρεις το pick σου και να κάνεις counter ή bounce στο δεύτερο rotation. Οπότε γι' αυτό μου αρέσει το red side υπερβολικά πολύ. Ναι, γιατί ο άλλος πήγε blue side και το blue side πλάνο ήταν να πάρεις Zyra. Είναι αρκετό. Mundo ισχύει, ο Mundo είναι το counter pick στη Zyra. Όλοι παίζουν Mundo πια και δουλεύει πάρα πολύ καλά. Γιατί απλά κάνεις power farm μαζί της, έχεις το ίδιο speed. Και το outscale που έχεις είναι απλά απίστευτο. Βέβαια πήγανε Corki. Δεν με ενθουσιάζει όταν βλέπω Corki assets μαζί. Αλλά θέλουν να βγάλουν AD επιλογή από το mid lane γιατί ξέρουν πως ο Γιον είναι εκτός, ο Corki είναι εκτός. Και ο Humanoid πρέπει να παίξει κάποιον marksman στο mid. Οπότε αν ο Vladi πάρει τον Corki, ο Humanoid θα παίξει ένα matchup το οποίο δεν είναι τόσο comfort. It's been a while. I'm assuming AD carry. I assume AD carry as well. Έλεγα το setup. Ναι φίλε, πάντως, μου κάνει εντύπωση ότι αφήνουν πάρα πολλά έτσι full meta picks open και δεν ασχολούνται. Ωραίο το MF. Οπότε έχουν ντραφτάρει το combo τους και αφήνουν τους solo lanes για μετά. Σας παρακαλώ, αν το έχω πει ποτέ, Λεώνα. Φίλε, η Λεώνα σε αυτά τα drafts είναι τέλεια. Μπουστάρεις full το pick comp το οποίο πας να χτίσεις. Come on! Γιατί αποφεύγουμε τη Λεώνα? Παιδιά, έφαγε η Λεώνα κάποιο nerf και δεν με ενημέρωσαν. Κοντρούσαν. Thanks για το follow. Φαίνεται πολύ περίεργο ότι αποφεύγουμε τόσο πολύ τη Λεώνα. Πρέπει να βγάλω το versus MF. Γιατί όμως? Γιατί εδώ με μία ulti Λεώνα απλά τους βάζω εκτός. Και επειδή έχει σας Brom, πρέπει κάποιος άλλος να πάρει το engage. Οκ, με τη Λεώνα καρφώνεις μία ulti, κάνεις το pick, μαζί ελευθερώνεις το Asaro και όλο το υπόλοιπο damage να έρθει
Ή αν πιάσει η Asaro μετά σε κάνει τρομερό follow-up. Εδώ ο Brom παίζει συνέχεια πίσω. Άρα καταλαβαίνεις ότι κάποιος πρέπει να πάρει τώρα κλικ για να παίξει μπροστά. Η Gwen φεύγει, η Sejuani είναι open ακόμα για να παίξει το κουμπί το μπροστά. Ή αν πάρουν κάτι engage στο top lane. Baron Jax, Gwen εκτός, Cassandra εκτός. Ο Aatrox είναι open που είναι πάρα πολύ δυνατός. Ο Rumble είναι open, αλλά ο Rumble. Μπορεί να παιχτεί. Μπορεί να παιχτεί. Παιδιά, ο Brom δεν μπορεί να κάνει engage. Ο Brom δεν είναι engage support. Ο Brom, αν δεν έχει κάποιον να κάνει engage, δεν μπορεί να κάνει engage ο ίδιος και να φλασάρει μέσα. Oscar playing into the Rumble, what do you pick? Maybe Galio? We have seen Oscar Galio already. But the thing is, they don't even have to pick Rumble now. Yeah, true. They could just wait. It depends how concerned you are about it. Brand. Okay, I was wondering if we'd see Brand again. He was buffed on. Είναι ρο 5 ώρων. Είναι ρο 5 ώρων και απλά γι' αυτό το πάνε έτσι. Δηλαδή, αν το ρο 5 είναι όρν, ok, καταλαβαίνω. Αν δεν είναι όρν, δεν ξέρω. Okay. Είναι το μόνο που μπορώ να δεχτώ τώρα. Το μόνο. Και Malphite. Και Malphite. Το δέχομαι. Αλλά θα πάρει Aatrox. Ωραία. Περιμένετε. Σβιά θα είσαι crazy. Πήραν Aatrox. Ωραία. Βλέπετε, οπότε το engage τους είναι Asaro. Very little engage. I would even say that they don't have really any engage. Νομίζω, θα το πω τώρα εγώ, ανοιχτά. Φοβόμαστε να πειραματιστούμε λίγο. Δηλαδή, σε αυτό εδώ το team comp, ο Malphite είναι insane. Κάτσε να βάλω και prediction. Κάτσε να βάλω και prediction εδώ πέρα και θα σας πω το όνειρό μου. FNC, KC. Το θέμα είναι πως έχεις Nar στο lane που είναι καλό matchup και τα αντίπαλα carries είναι Victor, MF και Zyra, όπου και οι τρεις είναι mobile. Και μόλις εσύ μπεις στο backline τελείωσε. Η Ornn, ακριβώς οι ίδιοι λόγοι. Πιο ζώρικο laning phase, αλλά αμπιουζάρεις από πάρα πολύ μεγάλη απόσταση και οι αντίπαλοι δεν έχουν play, αλλά παίρνεις Aatrox. Okay. Και το Aatrox πρέπει να βγάλει πολύ value γιατί το engage σου είναι το Asaro. Και κάθε Asaro σε αυτό το game μετράει. Ή πρέπει να παίξεις γύρω από τους αντιπάλους, να παίξεις reactive League of Legends, που έχουμε πει ότι μερικές φορές αυτό το κάνεις versus κακές ομάδες, το να παίζεις full reactive και να περιμένεις να κάνουν την πρώτη κίνηση. Αλλά θα δούμε πώς θα κάνουν approach KC. Τους εμπιστεύομαι σίγουρα παικτικά, ρε φίλε, 100%. Αλλά θέλω να δω έτσι λίγο παραπάνω πειραματισμό από τις ομάδες. Γιατί πρέπει να θυμηθούμε για ποιο λόγο δεν παίζονταν κάποια picks. Και αυτά τα picks τώρα μπορούν να έρθουν στο προσκήνιο. Προ Victor πήγε έτσι. Αν λες, σε αυτό το comp θα μου άρεσε παραπάνω Λεώνα. Εμένα. Θα έδινα όντως λύσεις. Αλλά πήραν και Brand, μπαφαρισμένος Brand. Μην ξεχνάμε για μπαφαρισμένο Brand, έτσι boys. Έχει extra damage στο jungle. Θέλω να δω πώς μπορεί να ματσάρει. Ήταν καλό matchup στη Zyra παλιά, ήταν πολύ derby το matchup. Το Ivern δεν είναι καλό εδώ. Ο Ivern με double AD carry επίσης θα ήταν καλό. Αλλά ο Ivern δεν παίζεται τόσο με Brom. Παίζεται με engage support. Για τους ίδιους λόγους. Γιατί ο Ivern, ξαναλέω, μια ομάδα που δεν έχει engage είναι πάντα ζώρικο να ξεκινήσει fights. Fnatic have a good composition to follow. KC's composition, they don't really have the utility to get a huge amount of value out of Brand ultimates. Δεν λέω ότι οι KC δεν θα κερδίσουν, αλλά έχω δει πολλές φορές ομάδες να τιμωρούνται από αυτό. Λοιπόν, predictions βάλαμε. Πότε τελείωσαν τα predictions, ρε? Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Here in the LEC, low engage compositions, we tend to struggle with them a little bit. That's true. You know, Carmine Core have been playing exceptionally well. And if there's any team ωραίος το Kalist. Αλλάζει το άγκρο μπαίνοντας στο μπουσάκι. Let's see how they do. Εδώ ο Ράζοκ είναι σαν και εμένα, λέει με πρώτος τα Seeds.
in this matchup towards the top side of the map. Ο Yike είναι το πρώτο κάμπρε, φίλε, που παίρνει πάρα πολύ ώρα. Which means it's just very difficult for him to really trade in the early laning phase. So once he gets a few levels under his belt, he can start to be a lot more aggressive. Meanwhile, on the bot side of the map, Braum, if you ever connect that Q, you just generate so much pressure. Και η Zyra είναι μπροστά ένα camp περίπου. Right now, the race for level 2 is on. Η Zyra κάτι έκανε λάθος. Wait, η Zyra κάτι έχει κάνει λάθος. Παιδιά, έφαγε reset το camp του Razork. Βάζω στοίχημα. Θέλω πάρα πολύ να δω τι έγινε στο clear του Razork. Γιατί ενώ τα Wolves τα τελείωσε γάματα γρήγορα και ξεκίνησε το Grom, για κάποιο λόγο τελείωσε πιο αργά από τον Yike. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Και τα φυτά να μην έκατσαν καλά. Κάποιο έγκλημα πρέπει να... Εγώ πιστεύω ότι έφαγε reset το camp. Μιλώντας με εμπειρία, γιατί έχουμε πολλή εμπειρία. Electrocute proc, good damage, he's good. Q flash. Ο Yike με το Razork θα βρεθούν. Ο Razork κάνει cross. Ω, πολύ καλό cross. Βέβαια δεν έχει φυτά, αλλά έχει red buff, θα του πάρει το flash. Πολύ ωραίο cross. Γιατί πρόλαβε και πέρασε το root πριν ο Yike μπορέσει να wardάρει και να δει τι γίνεται. Wait, flash για flash. Το έκανες γνωρίζοντας το flash. Ω, είναι κοντά αλλά δεν μπορεί. Παραλίγο με το movement speed από το rune. Να προλάβει, αλλά δεν πρόλαβε. Πάτησαν τα πάντα. Πάτησαν τα πάντα. Should be some easy pickings potentially as the top lane continues to trade and mid lane relatively even though Humanoid has been able to find some nice trades in the isolated 1v1. Good push in of this flash ήταν λίγο bronze play εδώ. Νομίζω ότι για να έκανε flash ο Kalist ήθελε να φορσάρει τα flash των άλλων. Από όσο καταλαβαίνω, το πλάνο ήταν να φλασάρει για να πάρει το slow και να πάρει το flash. Μετά να φλασάρει ο Targa μας για να ταγκάρει τον upset. Και να μπορέσει ο Kalist να παίρνει movement speed να κυνηγάει και να μπορέσει να βάλει τα ότος για το stun. Δεν βγήκε όπως το θέλανε σίγουρα. Εδώ Vlad υπομονή. Απλά τα άλλαξαν flashes. Ωραίος ο Razork. Όταν είμαστε στο HLL και μου λένε ότι το Zyra δεν είναι καλό για να κάνει early game πίεση, να ξέρετε τρελαίνομαι. Πραγματικά τρελαίνομαι. Το Zyra είναι κυριολεκτικά ο καλύτερος jungler για να βγάζει early pressure. Τρελαίνομαι όταν μου τα λένε αυτά. Στο λέει αυτά οι co-casters μου. Can eat the concussive blows, just trying to get the wave in here. Kana needs to be a little cautious. Oscar in very far away from Meganar, will get pulled back. Απλά επειδή έχουμε άτομα τα οποία παίζουν Zyra και δεν φορσάρουν ποτέ, γίνονται mistakes. Η Zyra έχει το πιο γρήγορο clear και έχει και το πιο oppressive playstyle, γιατί δεν μπορείς να τις κάνεις trade. Αν ξέρεις να παίζεις Zyra, δεν μπορείς να τη φτάσεις. Και είναι που στρεμάνω το HLL. Εγώ είμαι εκεί. Τι εννοείς? Ο πρώτος δεν με γνώρισε. Με ζητάει να γυρίσω πίσω στο HLL, αλλά είμαι ήδη στο HLL. Έχω αλλάξει τόσο. Παιδιά, από γνώσεις, σας λέω, εφόσον παίζω τόσο παιχνίδι και βλέπω τόσο league, θα ήταν χαζό να μην ήξερα τι έλεγα. Εγώ το έχω πει, το πιο βασικό είναι να μπορείς να εξηγήσεις αυτό που θέλεις. Το Hellenic Esports Federation, αυτό δεν έχει σχέση με το HLL και το GLL. Καμία. Είναι άλλο τουρνουά. Αλλά ναι, πρέπει να μπορείς να εξηγήσεις, ρε φίλε, κάποια πράγματα. Γιατί για να τα καταλάβεις πρέπει να μπορείς να τα εξηγήσεις. Αυτό είναι βασικός κανόνας, οκ. Βασικός κανόνας. Το λέγαμε και στο πανεπιστήμιο.
Εδώ ο Ράζοκ απλά πρέπει να κάνει ulti ε. Αυτό έκανε easy peasy. One for one, αλλά δεν είναι κακό. Το θέμα είναι ότι χάνει το wave ο Kalist, οπότε για αυτό τους βγαίνει okay. Γιατί εδώ πρέπει να ψάρουμε και αυτό το wave. Μετά μείνει πίσω. Για το επίσημο τουρνουά είναι το Hellenic Legends. Το ελληνικό. Για να τα καταλάβεις πρέπει να μπορείς να τα εξηγήσεις το αντίθετο. Για να έχεις δείξει ότι έχεις καταλάβει κάτι, πρέπει να έχεις την ικανότητα να το εξηγήσεις σε άλλους. Δηλαδή, αν εσύ με ρωτήσεις, okay, για ποιο λόγο η Zyra εδώ πέρα έκανε αυτό. Εγώ για να ξέρω τι έκανε, πρέπει να μπορώ να σου εξηγήσω τι έκανε. Δεν μπορώ να σου πω, ξέρω, αλλά δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρω γιατί. Κατάλαβες. Θα το πω, η GLL δεν λεγόταν, έχει αλλάξει όνομα, λέγεται HLL. Αυτό με το eSports Federation είναι, φίλε, σαν να λέμε ανεπίσημη τρίτη κατηγορία. Ανεπίσημη είναι ότι δεν έχει σχέση με τη Riot. Ο Όσκαρ, ρε φίλε, μπορεί να είναι ok, αλλά οι Fnatic δεν θέλουν απλά να είναι ok παίκτη, θέλουν έναν δυνατό παίκτη. Παιδιά, είναι, πώς να το πω, low budget τουρνουά, δεν μπορούν να κάνουν έξω. Τα παιδιά είναι από το σπίτι, παίζουν στο νεουνέ, δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Όπα ρε Βλάντι. Βλάντι, είσαι τολμηρός σήμερα, μ' αρέσει. So he's going to be zoned away from a lot of farm, and maybe now we'll start to see a CS discrepancy start to build. Shoves it in, so Vladdy catches it immediately. Will just catch it. You're exactly right. Next split. Targamas now on the rotation towards bot. Be spotted by Mickey, but... Αλλά βλέπετε τώρα τι γίνεται. Βλέπουμε ένα παιχνίδι όπου κυριολεκτικά η KC είναι συνεχόμενα με την πλάτη στον τοίχο. Σε κάθε lane δεν μπορούν να φορσάρουν τίποτα, απλά αγκαλιάζουν towers και ελπίζουν. Και η ερώτηση είναι πώς ξεφεύγεις από αυτό. Και για να ξεφύγεις από αυτό, πετυχαίνεις αυτό το άρο από τον Kalist και παίρνεις και ένα κιλάκι, ρε παιδί μου. Οκ, εκεί ήθελα να καταλήξω ότι έρχεται το άρο. Εγώ το είδα να έρχεται και γι' αυτό είπα ότι είπα. Γιατί για να φύγεις με την πλάτη στον τοίχο, τι πρέπει να κάνεις? Play. Και έχεις ένα κουμπί κυριολεκτικά, έχεις το άρο. Τι να το άρο αυτό και παίρνει το κύλο Kalist. Ο Βλάντι έπαθε γκούμα καλά, σε αυτό το έκανε γκούμα το πρωί. Του έχασε τη δουλειά του πάλι. Ωραία, αυτό είναι καλό γιατί η μεγαλύτερη διαφορά στο game ήταν στο AD. Και τώρα μπορεί ο Kalist να βγάλει το BF, έχει κι άλλο gold πάνω του. Θέλω να δω πραγματικά πώς θα γίνουν τα fights. Έχω απορία. Γιατί οι άλλοι πρακτικά παίζουν περίεργο engage όπου μόνο η Rel χρειάζεται να κάνει μεγάλο commit και οι υπόλοιποι μπορούν να κάνουν capitalize πάνω στο engage της Rel. Άρα εδώ και οι KC μπορούν να κάνουν all in στη Rel μόλις μπει, αλλά να φάνε Zyra ulti και τα πάντα. Και μόλις το ρωτάω το βλέπουμε. Βλέπετε, είναι αυτό που λέω, ότι ο μόνος που θα μπει κοντά για να φάει ξύλο είναι η Rel. Αλλά δεν μπορείς να απαντήσεις. Χάσανε ένα flash, ένα heal, αλλά και η Zyra flash. Εδώ η Zyra το πες να χάσαν παραπάνω. Πρέπει να παίξουν πολύ καλά οι KC, πρέπει να παίξουν καλύτερα από τους αντιπάλους τους. Double ulti. Ω, υπήρχε αγωνία. Κακάνα. Το κανόνι τουλάχιστον, αδερφέ μου. Ευχαριστώ. Τώρα εδώ ο Brand μπορεί να πετάξει ulti ε πάνω στα voids τύπου για να τον φορσάρει μακριά των άλλων. Το κλείψα. Ναι, γιατί εδώ αυτό που λέγαμε, δεν μπορείς να περπατήσεις, δεν έχεις πώς να περπατήσεις. Δηλαδή, εδώ το επόμενο play είναι να πετάξουν πάλι arrow σε side lane. Πρέπει να βρουν το arrow. Τι revenge ο Όσκαρ, πίσω είναι στα CS. Πριν ήταν 50 CS πίσω, τώρα είναι πάλι πίσω. Ο Λιάντρης και οι δύο junglers αρκετά κοντά, είναι μπροστά όμως ο Ράζο και έχει κάνει καλύτερα moves στο map.
Η Άς πρέπει να βγάλει το Huntal. On Razzle, he is in a very strong spot. We do see Humanoid going for the Rod of Ages build on the Victor here. Catalyst was buffed slightly for the laning phase, so it's only a very small buff, but it's still something. Yeah, it's more so that I just don't really like Rod of Ages on Victor. I mean, I get that, but that's what he's going for. Shadowing Strike from Mickey. He'll look for the Magnustorm here as well. Decent kite, αλλά ακόμα δεν υπάρχει damage. Ήθελα στο Γιάκη να είναι πιο κοντά για να πετάξει τα spells. Επίσης τρομερό αυτό το skin στο Brand. Από τα καλύτερα. Θα χάσει το Canon για να τρέιντάρει. Αντρίκιο play από Κάνα. Χάνουμε Canon για το fight. Winning out a lot more on these short trades, especially that Oscar in. As much as you'll try and utilize his range, you'll see he has to use some of his mobility to sidestep. Παιδιά, υπάρχει headset όπου δεν έχει αυτή τη μαλακία από πάνω. Που μπορώ να το δένω στο λαιμό μου ρε φίλε και να κρατάει αυτά εδώ πέρα έτσι. Δεν μπορώ, αυτό από πάνω με ενοχλεί στα μαλλιά. Να είναι ανάποδα ρε, δείτε, να είναι έτσι. Μπορεί να είμαι έτσι. Εγώ είμαι περίεργα. Αφήνει μια λακκούβα μετά, άστο ναι. Άστο. Όχι ψήρες. Οι ψήρες δεν έχουν τόσο καλό ήχο. Παιδιά, βάζω σε αυτά τα ακουστικά μουσική στο full και το κεφάλι μου λες και γίνεται σεισμός. Αυτά τα fights θέλω να δω. Βολάντι! Θα ζήσει. Αλλά βλέπετε τα ψιλοπίνουνε ρε φίλε και είσαι στα fights. Φλάς! Ο Χούμα δεν έχει φλάς, το ξέρουνε. Φέλα ρε. Να, δηλαδή βασίζονται... Wait. Θα σωθεί. Βασίζονται ότι οι άλλοι θα παίξουν στο το fight. Οι ψήρες της Κιλότητα έχει ψήρες ρε φίλε, δεν θέλω ψήρες. Οι ψήρες δεν μπορούν να παρέχουν τόσο ήχο γιατί αυτό το ακουστικό το βλέπεις όλο αυτό εδώ πέρα τον κύκλο. Αυτό εδώ μέσα έχει χείο. Μεγάλο. Που μπορεί να παρέχει μπάσο και μπορεί να παρέχει τα πάντα. Οι ψήρες δεν το έχουν αυτό. Έχουν και το μικρό το ηχιάκι. Η ποιότητα ήχου είναι αναγκαστικά μεγάλη. And the bonus movement speed that Humanoid is able to get off of his Q actually allows him to walk away to safety here. Maybe that's actually water walking. I'm not sure. I think it's his Q. In any case, the point is that Fnatic end up a 1-for-1, losing the Drake. Παράγκα μας! Πάντως πολύ αργό game. Τι είναι όντως προς το 1-1. Αλλά ποτέ μιλές ποτέ όταν παίζουν οι Fnatic, οι μεγαλύτεροι chokers, throwers της Ευρώπης. Ενώ πάντως για τα ακουστικά ρε φίλε θα φτιάξω τα πρώτα ακουστικά τα οποία τα δένεις στο λαιμό και κρατιούνται έτσι προς τα πάνω. Revolutionary. I don't really think they can secure the objective, but just chipping away at it after securing the top tower makes a lot of sense. Εδώ πέρα από την πλάκα και ο Humanoid, όπα ρε. Και ο Humanoid δεν έχει παίξει άσχημα σήμερα. Στα δύο games έχει φαρμάρει καλά, έχει κάνει mistakes, αλλά δεν είναι από τα χειρότερα του games. Απλά ρε φίλε αυτό το κόρκι. Wait, ο Vlad είναι πίσω ολόκληρο level και ο άλλος έχει ηρώα. Ρε αυτό γίνεται συνέχεια. Όποιος βγάζει Rod of Ages πριν στακάρει το Rod of Ages είναι ένα level μπροστά. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Και βλέπω συνέχεια 2 level lead από το mid lane. Πιστεύω πως άμα και είχαν μη και ήταν ένα βήμα πάνω. Δεν έχει παίξει άσχημα. Ωραίο τάργα μας έχει κάνει τρελό improve. Πες κάτι. Fuck me. Είναι dead. Δεν έχει σημασία. Μπορεί με τον Mickey X να ήταν καλύτερα. Μπορεί με τον Mickey X να ήταν καλύτερα. Τώρα που το λες, το ακούω.
Είναι παντού μπροστά και είναι παντού αρκετά μπροστά. Dragon spawning in about a minute 30 as well. They could potentially get two birds with one stone. Utilize the pressure that they have with the Rift Herald into the mid lane. And then Στο jungle μισό level, στο top μισό level, στο mid ένα level. Στο AD μισό level. Δηλαδή αυτό που μπορούν να κάνουν οι Case είναι να πάρουν Atakan, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο τριαντάφυλλος. Πρέπει να είναι ο Revive. Χάνει και τα golems του άλλους. Yoink. No, they can be yours. So you'd have to buy them and then. Η Άστα πάει κατευθείαν Bloodthirster. Θα πάει Yuntal Bloodthirster. Metaphors have truth to them often. If anything, the real metaphor probably has nothing to do with stones and birds. Yeah, very true. Well, no birds on the rift this game. Quite right. Corky's thrown stones at them from his helicopter. Ένα ακόμα fight σε 30 δεύτερα. Ποιος μπορεί να κερδίσει? I don't know. I don't know. Yes, I did. How does it feel? Yeah, it feels bad. Yep. Now you know what. Ρεαλιστικά, εδώ θα δούμε κάποιο Rel Flash. Okay, η Rel πρέπει να κάνει Flash μέσα, θα μπεϊτάρει πολλά Summoners και ξαναλέμε η ερώτηση είναι αν μπορούν να γυρίσουν στη Rel και να τη σκοτώσουν. Το τριαντάφυλλο, έχει ένα μεγάλο τριαντάφυλλο στο River. Yike, πίτα πάρτο. Wait, ξέρουν ότι είναι εκεί, ξέρουν ότι είναι εκεί, δεν έχει cooldown. Casey can't see anything, as highlighted by our observers. The chip damage coming through from Fnatic, proving valuable, keeping Casey on their side of the map. But again, it comes back to that conversation around engage. While they do have the Ash Arrow, does their composition really reliably follow up on it? And who does it have to hit for you to really garner value? Because if it hits upset... Και εγώ πιστεύω Fnatic κερδίζουν. Αλλά, ξαναλέω, έχουμε δει πάρα πολλά. Human πάρω τριαντάφυλλο. It's a very difficult target to hit. Πήρε, το πήρε. Oscar went and just went back into mini Narf form, so Carmine Corp might think, well, now's an opportunity to step forward because Oscar can't. Δεν ξέρω, δεν παίζουν καν με τα waves τόσο ρε. Δεν μπορούν να περπατήσουν εκεί. Στο top lane έχουν το δικό τους fight, απλά παίζουν ξύλο. Ο Κάνα ακόμα δεν μπορεί να σκοτώσει, του λείπουν πάρα πολλά items. Και είναι cooldowns, μπει μέσα να το flash, αυτό που λέγαμε. Yike kinda dead, ο Mickey μπορεί να ζήσει οπότε κερδίσει Fnatic. Δράκος και Tower στο mid. Εγκληματιστήκαμε boys, εγκληματιστήκαμε. The confidence that we see from Upset standing his ground, even in the face of Yike, looking to try and stun him up. He knows that he has the support from his team. They're able to get a kill onto Yike. And now with the Herald. Και ulti και ο Targa μας low. Ωραία, θα πάρουν ένα kill εδώ. Ωραία, γιατί flash? Πάου! Συν 400 HP. Έπρεπε να δώσει το kill, έπρεπε να πεθάνει και να δώσει το kill στον Vladi. Ήταν η αλήθεια. Όχι, δεν πειράζει. Το Brand εδώ πέρα πετυχαίνει full combo, αλλά δεν υπάρχει follow-up, δεν μπορεί το support να πιουζάρει, το AD carry σου είναι και out of mana, αλλά ταυτόχρονα και δεν έχει αγοράσει. Η διαφορά είναι 4 χιλιάρικα. The thing is, the dragon didn't go down, and now on the map resets, KC is first to the objective, Razork is on his red buff, TP available for Oscar, I'm expecting another fight. Razork has the Seekers here, crashed down over the wall by Mickey. Doesn't have that Magnet Storm up yet, but Oscar on a good flank Ο Όσκαρ παίζει από πάνω, δεν έχει ακόμα μπάρα, αλλά μπορεί πανεύκολα να στολάρει για να βγάλει μπάρα. Το θέμα είναι πως εδώ βλέπεις, εδώ το arrow πρέπει να παιχτεί τώρα. Μόλις πάει να περπατήσει κάποιος, αλλά βλέπεις ότι ο Όσκαρ θα κάνει την μπάρα στο mid, πρέπει να παίξεις fight πριν βγάλει την μπάρα γιατί μετά χάνεις. Το πράγμα δεν κάνει outscale, πρέπει να πετύχει κουμπιά. Το Zyra είναι πολύ πιο εύκολο να παιχτεί αν είναι μπροστά. Και αυτή τη στιγμή είναι μπροστά, δεν είναι even. Ο Brand πέταξε απλά το ulti του στο κενό ρε. Τουλάχιστον πήρε το smite. Ο Yike δεν χάνει smites, αλλά δεν έχει ulti. Flash, arrow, αλλά το arrow είναι για, όχι για engage, είναι για να τρέξουνε. Humanoid λίγο εκτός position, αλλά τώρα έχουν σπλιτάρει όλοι και οι C. Και ο Yike αστοχεί το stun, ο Humanoid είναι πολύ γρήγορος με το ultimate. Pong, θα πάρει το kill, συνεχίζει ευθεία. Και μετά ο Vlad δεν έχει flash, θα πάρει ένα ακόμα kill.
Δεν ξέρω, παιδιά, ακούστε με λίγο. Δεν είναι καν οι παίκτες, αλλά αυτό το draft είναι unplayable. Όχι, είναι unplayable. Δεν ξέρω ποια είναι η λογική σε αυτό που ντράφταραν. Πραγματικά προσπαθούσα να το βρω. Αλλά μα δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Ο Καλίστε, πες ότι ξεκινάει να βαράει. Ποιος τον καλύπτει? Όλο το comp. Παίζουν όλοι για τον εαυτό τους εκτός από τον Brom. Δεν υπάρχει κάποιο combo. Δηλαδή πήρες Brand και μου πήρες 0 setup για τον Brand. Να, εδώ το Arrow φεύγει. Για να δούμε. Ο Targa μας δεν μπορεί να καλύψει, οπότε δεν μπορεί να γυρίσει να βαρέσει ο Kalist. Δεν μπορεί να μπει σε range για να κάνει auto attacks. Μπαίνει ο Yike, τρώει one στο πρώτο Fages Victor. Και οι Fnatic, το draft που έχουν μια χαρά το παίζουν. Ξαναλέω, ο Humanoid σήμερα παίζει πολύ καλά. Έχει πολύ καλή μέρα ο Humanoid. Εντάξει, μπορεί να φτάνει και παίκτες. Μπορεί να φτάνει και παίκτες. Έχω μία υπόνοια ότι μπορεί να φτάνει και παίκτες. What the fuck? Ο Bro μου τα έστειλε όλα ευθεία. Infinity Edge, by the way. Η Infinity Edge μαζί με το Yuntal. Απλά εδώ σας λέω, το draft το έσωσε ή Leona στο support ή Ornn Malphite στο top lane. Και πιστεύω πραγματικά ότι το Malphite ήταν full valid pick εδώ πέρα. Δεν έχει σημασία ότι οι άλλοι έχουν magic damage. Απλά δεν θα έπαιζαν, δύο άτομα δεν θα έπαιζαν ποτέ. Είχανε post Targa, μας χάλεσε το mouse. Κοίτα, μπορεί οι KC να χρησιμοποιούν ρε φίλε το χρόνο που έχουν για να παίξουν έξτρα παιχνίδια στο stage. Τσάτ, παίζει και αυτό. Εννοείται πως παίζει. Οπότε δεν το αφαιρώ σαν ιδέα το ότι θέλουν να δοκιμάσουν όντως κάτι και αν δεν τους βγει έχουμε Game 3. Προσωπικά πιστεύω ότι και οι ίδιοι ξέρουν ότι είναι καλύτεροι από τους υπόλοιπους. Οπότε λένε αν δεν βγει, try hard στο επόμενο. Well, I wasn't going to say that. That just ruins the bit, doesn't it? That ruins the bit. I'm never going to feel that you don't love me. I love you a lot, man. Yeah, I love you too, man. Now, let's get back to the action, because you know what we love more? League of Legends. True. Well, this is a prime Fnatic throw sort of game today in my mind. They're 6,000 gold ahead. They have control of the entire map. Yeah. It's Fnatic time. Yeah, I see you've watched Fnatic before. Yes. Now, of course, with their gold lead, they are, as you rightly said, in prime position to win this game. I think Fnatic should wisely wait for Upset to complete that Infinity Edge, which he does seem very close to completing. The Dragon spawning in about 1:25. Baron, I think, should be an afterthought. Είναι λίγο coin flip. Είναι coin flip. Αλλά there's no real need for them to force. Σε ενδιαφέρει να περάσεις playoffs. There is a question mark. Σε ενδιαφέρει να περάσεις playoffs. Αν μπορείς να περάσεις playoffs, τα υπόλοιπα είναι whatever. Αν και αυτό είναι σημαντικό παιχνίδι, δηλαδή Fnatic είναι η ομάδα που θα σε κοντράρει στα standings. Άρα δεν θες να τις δώσεις games. Anyway, fearless είναι, όλα είναι fearless. Όλα σε όλο τον κόσμο είναι fearless. Παιδιά, ο Humanoid level 17, 3 levels up, στακαρισμένο Road of Ages, πηγαίνει για τρίτο item. Μπορεί να πάει ζώνιας, εδώ συνήθως πάνε ζώνιας, μπορεί να πάει και aggressive item, ανάλογα το πώς νιώθει γιατί είναι πάρα πολύ μπροστά. Εδώ οι Fnatic μπορούν να αντιτσάρουν το Δράκο, γιατί αν δουν ότι οι άλλοι πηγαίνουν full Δράκο μπορούν να πάνε Baron, έχουν Zyra. Αν η Zyra πάει από νωρίς και απλά σιτάρει τα seeds της, μπορούν να κάνουν fake out objective. Αλλά βλέπετε, οι KC δεν τρώνε το bait. Οι KC δεν πάνε καν Δράκο. Οι KC θα πάνε Baron. Υπάρχει wardάκι και δεν το ξέρουν. Το βρήκε το rune του. Ο Yike παίζει με το rune. Αλλά πήγαν αυτοί για να κάνουν τον Baron, γιατί ξέρουν ότι είναι δύσκολο να κάνουν contest. Έκανε ένα W ο Yike στον Baron και πήρε πίσω 250 HP. Κοίτα, οι Fnatic όσο στολάρουν δίνουν επιλογές, δίνουν το Brand 3 items, το As 3 items. Ωραίο wardάκι αυτό από τον Michael. Sneaky devil that he is, placed that ward just outside of the control ward range. Oscar in and kind of trading towards the top side. Oscar going forward, looking for that wallop.
Decent ιδέα, αλλά ο Mickey, φίλε, εντάξει, τα έχει διαβάσει αυτά. Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ έξυπνο το να πάει εκεί να βάλει το ward ακριβώς έξω από το pit. Ο μόνος τρόπος να έκαναν Baron ήταν να αγκαλιάσουν όλοι το πάνω side του Baron για να μην φαίνονται. Καλό άρο. Ο Vladi μπορεί να κάνει one shot. Έχει δύο items. Θέλω να δω αν ο Vladi πάει με το κλασικό build ή με το καινούριο meta build στο LCK που πηγαίνουν Swords and Cleaver. Γιατί υπάρχει, παιδιά, καινούριο build στον Gorky. Και πρέπει να κάτσω να κάνω builds. Πρέπει να κάτσω να κάνω βίντεο στο TikTok, αλλά πού να προλάβω, στριμάρουμε 11 ώρες. Of course, securing that last dragon puts the timer at about 4 minutes, which means the next main objective to play for is this Baron. Of course, with Upset being as strong as he is, as a Fnatic fan, you should feel confident about your position, but that Baron can be a very scary thing to fight against, especially given the Baron that we have. You can see these narrower choke points where the Misfortune can do a lot of damage, but the Braum can also mitigate τα τρία καλύτερα EU mids. Ναι, αλλά η μπάρα δεν είναι και πολύ ψηλά στα τρία καλύτερα EU mids. Είναι σχετικά χαμηλά αυτή τη στιγμή. Something Fnatic has done really well though is separate the Braum from the carries. Often Targamas Τι will be on ύπνο. one side of the fight. Αύριο δεν θα ανοίξω πρωί. Αύριο θα ανοίξω μόνο απόγευμα για το leg, γιατί και αύριο έχουμε leg. Θα ανοίξω απόγευμα. Οπότε θα ξεκουραστώ. Μα ρε φίλε, ναι, η Fnatic δεν είναι καλύτερη ομάδα από την KC και επειδή η KC δεν έχει τρόπους να κάνει engage, το game στο λάρει άπειρα. Βέβαια, 3 items στο Kalist. Οπότε μία ευκαιρία να του δοθεί μπορεί να κουβαλήσει, αλλά 3 items και ο Humanoid που πήγε καπέλο. Έβγαλε καπέλο ολόκληρο, μπρο. Εδώ, άρο, cleanse, boom. Ωραίο κόμπο. Να, αυτό το poke ήταν πολύ καλό. Θέλεις arrow στο cooldown. Δηλαδή, εδώ το call πρέπει να είναι arrow στο cooldown. Και ώρα αύριο, 6. Μπορεί να ανοίξω πιο νωρίς, αλλά λέει είναι 6. Αν οι KC δεν χάσουν μόνοι τους, οι Fnatic δεν ξέρω αν κερδίσουν μόνοι τους. Καθυστερούν πάρα πολύ. If you go for the Rod of Ages and then you go for more defensive itemization, then you're just lacking. Χάσαν το tower. Δείτε όμως, δείτε ρε φίλε, βλέπετε, πουσάρουν mid, πουσάρουν bot και ο Mickey είναι στο Baron. Ο Mickey wardάρει Baron. Δεν τους αφήνουν να κάνουν objective κάτω από τη μύτη τους. Τα προσέχουν όλα. Μπόμπα. Πολύ λίγο damage. Ο Baron έκανε παραπάνω. Ο Yike είναι level 13. Ναι, παιδιά, όταν παίζεις σε AP jungler και η ομάδα σου μένει πίσω, το να φαρμάρεις γίνεται πόνος. Ενώ η Zyra όταν παίζει από μπροστά, το να φαρμάρεις είναι τέλειο. Intensely patient. I mean, it's one of those things where if you're a KC fan, you should still be a little optimistic. And I know you were making a joke about Fnatic earlier, but level 10 και τα ράγκα μας. Να, εδώ ήθελε arrow. Π.χ. εδώ, έτσι πως περπατάει η Zyra, πρέπει να φάει arrow. Αλλά ακόμα, στολάρουν. Έχουμε φτάσει 31 και οι Fnatic δεν έχουν κάνει move. Στολάρουν. Επιτέλους. Ξεκινάμε. Επεισόδιο νούμερο 1. Ο Yike είναι ακόμα level 13, φίλε. Θέλε ρε, ο Mickey. Ο Mickey πήρε το passive brand μέσα στον Baron. Το arrow! Δεν έχει cleanse! Δεν έχει ability. Πω, θα χιλάρει από το fucking shit. Δεν είχε abilities να του ρίξει μαλάκα στο κεφάλι εκεί πέρα ο Yike. Εγώ θα φλάσταρα. Δεν σας κάνω πλάκα, θα φλάσταρα πάνω στην MF. Θα έλεγα My kill.
Κάνα. Ο Κάνα θα πει οικογένεια. Ο Κάνα θα πει οικογένεια. Τι γίνεται? Το πήρανε. What the fuck? Φεύγουνε με 1 for 2 από εδώ. Παραλίγο να πάρουν κι άλλο kill. What? Yo, Fnatic, disband angle. Αν χάσετε και αυτό το game, disband. Βάζουμε να παίξουν στη θέση σας η Team Fantasma. Los Ratones. Φίλε, παραλίγο να ξεχάσω να βάλω νεράκια στην παραγγελία μου. Δεν έχω νερά στο σπίτι. Πω, καλά που το νερό μου ότι είναι άδειο. Γιατί δεν έχουν μεγάλο νερό. 2 νερά. Οι παραγγελίες. Θα έκανα παραγγελία τώρα αν κέρδισαν KC, αλλά πήρα 2 μπεγκεράκια από τζακαρούς. Τζακαρού, sponsor me, please. Θα σας βγάλω πρώτο τραπέζι πίστα στο LEC. Πολύ καλό. Να το άρω. Καλή. Καλό. Θα φάει εδώ burst. Boom. Flash μακριά. Έχει και ο Human το φλασάρι για να πάρει το kill. Αλλά αν φλασάρι μπορεί να πεθάνει μετά. Βλάντι. Taz μακριά είναι dead. Είναι τόσο awkward το comp τους. Δεν παίζεται. Όλοι είναι squishy. Just like that, Carmine Corp lose most of their Baron buffs. The game is getting very messy as picks are happening across the board. It starts with KC finding a pick onto Razor, and they turn it into a pick onto Mickey as well. Kana's just gonna go. Humanoid has flash here. Infernal Kana? won't get the pullback. Kana Midnight. Ευχαριστούμε για το raid boy. Thank you. Ο Κάνα γιατί μπήκε μέσα. Πέθανε. He dead. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το raid boy. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς πήγε το stream? Πώς πάει η ζωή? Πάμε LEC. Όχι μόνο LEC, έχουμε και γκέιμάρα. Έχουμε και insane παιχνίδι. Καλίστ 4 items, Vladi 3 items, Yike items. Το Atox δεν έχει βγάλει το αυτοβάλιο. Παιδιά, ελάτε να παραγγείλουμε όλοι μαζί Τζακαρού τώρα. Και θα λένε μπρο, αποκλείται και βάλτε στις οδηγίες, ήρθα από το LEC. Όλοι μαζί παραγγελία Τζακαρού και στις οδηγίες ήρθα από το LEC. Και γίναμε μετά. Θα τους πω για χορηγία. As Fnatic have now set their sights on the top tier 2. Should be able to get this here. The wave there, all of Fnatic are just. Ρε φίλε, ο Χούμα έχει 10 stacks στο ring. Έχει void stuff. Τι προτείνεις? Crispy barbecue. Και το ουμά με τον μπεργκεράκι, αλλά είναι για λίγους αυτό, είναι για λίγους. Παιδιά, αυτό το game έχει φτάσει στο 36. Γιατί έχει φτάσει στο 36? Ο Καλίστ πάει για full items. Καταλαβαίνετε πόσο damage κάνει αυτή η As. By the way, Troll έχεις παίξει όλα τα SO. Το 100 τα goodies, irrelevant. Το Τζακαρού είναι η μυστική του συνταγή, ρε φίλε. Εφόσον έχουν πάρει τη μυστική συνταγή, αυτό ήθελαν. Μπορούν να βάλουν κανένα chicken burger στα goodies τώρα, καλό. Fnatic back on the offensive with a wave. They've set their sights on mid and they're just going to melt this. Vladi was clearing out top wave. Immediately the inhibitor tower in the mid lane is gone. Upset stepping forward. Yike takes a double up and is chunked out as well. Upset will step in by himself. Has cleanse and flash. Very safe in this sort of position. So you say minimal engage from Carmine Corp. Kana trying to catch the wave a little bit earlier here, but Oscar in and keeping him at bay alongside Humanoid. Arrow. Τώρα! Τον έπιασε, αλλά έχει cleanse γαμότ, αλλά ήταν καλό damage. Βλέπεις, αυτό το arrow πρέπει να παίζετε στο cooldown. Στο cooldown. Upset taking a lot of damage, but is able to heal it back up. Dragon 45 seconds with KC
Η As θέλει να βρει ένα καλό fight. Αν η As βρει ένα καλό fight, παίζει να το κουβαλάει. Γιατί είναι full items, δηλαδή. Έχει full items, δεν έχει. Και ο Vlad κάνει damage αυτή τη στιγμή. Επίσης ο Humanoid δεν έχει ούτε cleanse, δεν έχουν ούτε item για cleanse, δεν έχουν ούτε ζώνιας. Οπότε ο Χούμα μπορεί να πεθάνει. Ένα καλό CC, αλλά δεν έχει και πολύ CC, ρε φίλε. Το CC σου είναι το Arrow. Να το! Ulti! Δεν μπορούν να βαρέσουν, φίλε. Δεν υπάρχει κανείς για follow-up, αλλά πιάσαν τον Όσκαρ. Οσκαρίν Dint! Πιάστονα! Μπουμ! Βάλα! Zero damage. It's over. It's over. Ο Upset μας έκανε one shot. It's over. Το κόμμα είναι χάλια. Το κόμμα είναι χάλια, το κόμμα είναι πλέον. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό. I cannot. Το χειρότερο κόμμα που έχω δει ποτέ. The end. The end. Hey yo, 1-1. Η φωνή μου θα πεθάνει σήμερα. Ήμουν έτοιμος να φάω, αλλά θα φάω κάτι άλλο. Έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι. Τι έχουμε πικάρει εδώ, Baron Draven. Οκ, βγάζουμε AD carries τώρα για να πιντσάρουμε εκεί το πουλο. Ο Rumble έχει μείνει Game 3. Όταν μπορούμε να πάρουμε Rumble, θα πάρουμε Maokai. Ο Γιόν είναι πάλι ban. Ρε φίλε, τι μάνι αυτή με το Γιόν είναι ban. Humanoid Silas στο 3, το ακούω. Είμαι παιζάκια. Ρε φίλε, έχω δει μερικά άτομα πώς είναι με τον καφέ και όλα αυτά. Δεν θα πιείς καφέ, θα πηγαίνεις έτσι και θα λες θέλω τη δόση μου. Αλλιώς δεν μπορώ, αν δεν πιω καφέ το πρωί, δεν μπορώ να ξυπνήσω. Πόσες φορές το έχετε πει αυτό, ρε? Πρώτο βήμα πρεζακίασης. Next. Kai'Sa Rumble. Τους έκαναν deny το comp. Πολύ καλό, μπορούν να πάρουν και σε του τώρα, αν θέλουν. Point proven. I was gonna comment on how last split the best version of Fnatic I think was when we saw Razzle Gonvai upset on Kai'Sa and they were just diving in together and it was very much like an all-in type of composition. Αλλά Leona, για κάποιο λόγο δεν μπορεί να Leona, είναι λογική. Kai'Sa Nautilus something Fnatic. Αν δεν ήμασταν στο καφέ, δεν θα υπήρχαν τόσες καφετέριες σε κάθε γωνία. Ισχύει. Ισχύει αυτό. Υπάρχουν αυτά τα il Toto, δεν είναι καθόλου πλήσιμο χρήματος. Είναι ξεκάθαρα καφετέριες, legit. Γι' αυτό ανοίγουν παντού. Λεφτά πραπέδες, λόγω νευρικότητας, στεγίζοντα εγκαιδικά. Σκεζάκια τη καφεΐνη. Και καλά κάνουμε, σώζουμε την ανθρωπότητα από μαζικές δολοφονίες και ψώσε ο πλανήτης να κόψει αύριο τον καφέ, είσαι τρελός. Με έκανες να θέλω να παραγγείλω καφέ. Succeed! Wait, πήραν Λεώνα! Απίστευτο. Και πήρανε Ζάγια σε Kai'Sa, ωραίο μάτσο το Ζάγια σε Kai'Sa. Είναι πάρα πολύ καλό, μπορείς να φύγεις και από το Ultimate του Rumble. Δεν πήρανε mids βέβαια, μπορούν να πιντσάρουν mids. Ban, τι έχουμε εδώ πέρα, Silas, Hwei. Και οι δύο νομίζω παίζουν Hwei. So already both comps are very much a lot more about the team fight. It's very clear that on the side of Fnatic they have a lot of backline threat. Αλλά έχουν Rumble. Kai'Sa's ultimate to be able to get there. The Rumble ultimate stacking alongside the Leona ulti. There are a lot of cool combos there. Meanwhile, Kai'Sa. Ρε φίλε, ξέρεις τι θα μπορούσαν να πάρουν. Θα μπορούσαν να πάρουν Tristana mid και Galio top. Δεν παίζει καν set. Παίζει ο Wipo στην Αμερική. These fights are going to be really important in terms of the setup and how they are executed. Interesting that Fnatic. Εδώ μπορούν να πάρουν Xin Zhao. Οι Fnatic μπορούν να πάρουν και Xin Zhao. Εθισμός, featuring Μποριάς. Θα το κάνουμε τραγούδι αυτό. So Fnatic clearly having a different game plan with the Gwen quick to follow. Wait, η Gwen ήταν πάλι open. Wait, η Gwen ήταν πάλι open. I will utter his name, Cassante. We have not seen yet this series. Xin Zhao ban. Very safe. Σωστό ban. For Carmine Corp if they wanted it. Ο Ράζο ξέρω ότι θα ήθελε Λίλια, θα μπορούσε να πάρει Λίλια.
We'll have to wait and see though. Again, like a part of me feels like that the rumble was a bait in a sense, but it very much will depend on what the final lock is. Now, I thought about Pantheon. I don't. Δεν κάνω πλάκα. Μπορεί να θέλουν να πάρει Τριστάνα Γκάλιο, αλλά δεν θα πάνε Τριστάνα Γκάλιο. Δεν υπάρχει περίπτωση γιατί νομίζω δεν παίζουν αυτά τα picks τόσο. Oh, wait. Wait. Μπορεί. Καλό είναι ban. Γιατί με χαλάνε έτσι ρε φίλε με τα ban συνέχεια. Θέλουν να με χαλάσουνε full, να ξέρετε. Άρη. Τους Genji βλέπω. Το Casey Comp είναι τόσο Genji. Σας είπα ότι θα πάρουν Tristana mid, δεν το είπα. Δεν το είπα ότι θα πάρουν Tristana mid. Το είπανε ή όχι, πείτε μου. Λοιπόν, KC Fnatic chat, φύγαμε. Ποιος κερδάει Game 3? Θέλω 67 predictions. Αν βάλουμε 67 predictions, παίρνουμε bonus από το Twitch. Ορέστη, thanks for the follow boy. Ορέστη, τώρα που είσαι καινούριος, πόσο στα 10 βάζεις τον καφέ? Από το 0 μέχρι το 10, πόσο βάζεις τον καφέ? Πάμε. Πρώτον, Ντρόμαξ ακόμα δεν μπήκε και θα φύγει. Ακόμα δεν μπήκε και θα εξαφανιστεί. 10, γιατί δουλεύω σε καφέ. Τι είχαμε περίπτωση? Τι είχαμε την πάπα που δουλεύω σε καφετέρια. It's over. Λοιπόν, guys, τρέχω λίγα ads. Τελευταία ads ή πρώτα τελευταία ads της ημέρας. Δεν θα έχουμε μέσα στο game. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει sub, να υποστηρίξει το stream και τα costumes που κάνουμε. Αν όχι, μπορείτε να βάλετε ad block ή να δείτε το ad και μετά να μπούμε μέσα και να δούμε το game. Φύγαμε. Θα κάνω ένα σύλλογο αντικαφετητιών. Ρε φίλε, ξέρετε τι έχω καταλάβει? Ότι είμαι αντισυστηματικός. Πίνουν όλοι καφέ. Δεν πίνω καφέ. Καπνίζουν όλοι. Δεν καπνίζω. Είναι όλοι Fantasy One. Υποστηρίζω Genji. Όλοι φλεϊμάρουν το jungle. Είμαι ο jungler. Δεν ξέρω τι πάει λάθος. Για κάτω άμα θα είστε, δεν πειράζει, θα είμαστε ευτυχισμένοι όμως. Αντισυστηματικός. Ανάπτυξη λέγεται αυτό. Ναι, αλλά μήπως εγώ είμαι ίσιος? Το γεγονός ότι η μάζα κάνει ένα πράγμα δεν σημαίνει ότι το αντίθετο είναι ανάποδος. Οκ. Γιατί αν απλά ακολουθούσαμε για τη μάζα θα ήμασταν αρνιά. Και τα αρνιά τα σφάζουν για να τα σουβλήσουν το Πάσχα. Αλλά εγώ είμαι αυτός που κάνει το σούβλισμα. Get fucked. Let's go. Game. Game 3. Πρώτο Βυζάν παραλίγο να κερδίσει τις εκλογές, μιλάς τι να είναι. Απλά είναι όλοι πρόβατα. Πρόβατα κατσίκια. Μπερδεύτηκα πάλι. Anyway. Πήγα να πω ένα γεια και έκανε σεισμό. Revenge. Εύχομαι ρε φίλε να μην ανοίξει το σπίτι σου στα 2 και πέσεις μέσα στην τρύπα. Μπορεί να βγει στην Κίνα μετά. They don't have damage threat from top lane, really, is one of the major things. Exactly, and like, look at it, Rumble, Tristana, Pantheon, Kai'Sa, like, if any of them even get slightly ahead, all of them Πόσο αρέσει και η ποίηση. So Ναι, γενικά υπάρχει ένα ποίημα ρε φίλε που μου άρεσε πάρα πολύ από παλιά. Πώς πήγαινε να δεις? Πήγαινε κάπως, δεν υπάρχει σωτηρία από του αρχηγού την Ιρελία και παίρνω ποιητική αδεία και δεν θυμάμαι το τελευταίο. Δεν θυμάμαι το τελευταίο. Το ξεχνάω. Τα ράγκα μας, down. Και για τον upset. Πολύ early first blood. Κάνει ένα best of 5. Σήμερα όλα τα series που παίχτηκαν θα μπορούσαν να είναι εύκολα best of 5. Και θα ήταν value. Δεν έβαλα διαφημίσεις, έβαλα. Αλλά πόσο ακόμα?
and immediately Fnatic fully commit to the play, knowing that a level 2 Nautilus against Leona Kai'Sa. Το άλλο μετά φίλε πάμε για ύπνο, είμαστε 11 ώρες stream. Είμαστε 11 ώρες stream, βαρβάτη. Πώς έχασε τη One, ήταν πολύ ωραίο series, θα ανεβεί στο YouTube μόλις κλείσω για να μπορέσετε να το δείτε και εσείς. Σαν να ήμασταν παρέα, αλλά θα ανέβει YouTube. Γενικά, όλα τα καλά παιχνίδια ανεβαίνουν YouTube και αυτό το πέρα το best of 3 θα ανέβει YouTube αύριο το πρωί. Γιατί σήμερα δεν προλαβαίνω. Τώρα φίλε, first blood το upset, flash down παρόλα αυτά, πολύ δυνατό kill, γιατί αυτό το matchup δεν ξέρω αν από την αρχή πρέπει να σκοτώνεις. Είναι λίγο περίεργο ότι σκοτώνεις, το target μας πιάστηκε. Razork, Yikes, same clear, του δίνουν prio, παίρνει void, παίρνει scuttle, μπορεί να κάνει double scuttle. Αν κάνει double scuttle, γενικά αυτό είναι το clear μερικές φορές όπου αν δώσεις σαν jungle κάνεις double scuttle, μετά πρέπει να κάνεις το clear του top side για μετά να κατεβείς bot, είναι καλύτερο buy. Αλλά παίζει bot, ο Pantheon έχει σετάρει trap. Παίζουν το fight, έχει ακόμα flash αν θέλει να κάνει ο Kalista, αλλά το κάνει το flash μέσα στο pit που σημαίνει ότι ο Mickey μπορεί να μαζέψει το κιλάκι εδώ πέρα. Bonk, bonk, kill. Σκοτώνουν βέβαια και τον Pantheon και το fight είναι 1 για 1. Αλλά να δούμε η Yari έχει λίγο πιο γρήγορο prio, δεν θα έρθει όμως το play γιατί είναι πολύ μακριά. Ωραίος ο Yike φεύγει, οπότε πεταίνει AD carry για jungler. Και το kill το παίρνουν το support από τη μία, το jungle από την άλλη. Δεν ήταν κακό trade. Αν προλάβει το wave, ο Kalista εδώ το trade είναι ok. Αλλά από ό,τι βλέπω θα χάσει minions αρκετά. Ο Targa μας είναι αυτός που λέγει Baus. Πολύ σωστά. Εδώ ο Razork φίλε το setter το trap. Το θέμα είναι πως εγκατέλειψαν τον upset. Δείτε ότι φλασάρουν μέσα και μετά απλά εγκαταλείπουν τον upset. Εντάξει, θα μου πεις τι δεν εγκαταλείπουν. Απλά ο Mickey έφυγε μακριά. Τι θα άφηνε τον άλλο να ζήσει. Το αστείο είναι ότι μπορούσε να τον λοκάρει μέσα στο pit και να έρθει Tristan να μαζέψει το kill. Είναι coach του KC, ο Rehal και ο Apples. Ωραία knockback, αλλά νομίζω ότι είναι flash either way. Και είναι dead either way. Oh my god. Ρε φίλε, ο Κάνα έχει last pick και counter pick για να πάρει Κασάντε, δηλαδή βλέπετε κάποια πράγματα δεν μου κάθονται. Η Τριστάνα είναι μπροστά. Ένα ολόκληρο wave. Έχει βγάλει Cal. Ο Human, το ξαναλέμε σήμερα, παίζει πολύ καλά. Ο Όσκαρ έχει flash, άρα εδώ θα χτυπήσει 6 στο wave. Ο Όσκαρ τι θέλει να χτυπήσει 6 στο wave, αν φάει dive μπορεί να κάνει equalizer, οπότε είναι safe. Ο Κασάντε γενικά από τα dives είναι safe, αλλά δεν έχει flash. Είναι λίγο πιο risky. Ωραίο, δεν έχει ult ρε φίλε, ο Κάνα. The Prey Seeker, Void Seeker, not quite hitting there from upset, so no Plasma procs. Targamet's on his way towards mid. Πεθαίνει κάποιος, να το πιάσει στον αέρα. Flash κατευθείαν. Δεν το σκέφτεται καν. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το follow boy. Άρα το προηγούμενο draft ήταν έγκλημα. Το θέμα είναι πως... Το πήρε, το πήρε. Ωραία, ο Mickey πέθανε. Όπαρε, όπαρε, όπαρε. Παρεξήγηση. Είναι worth. Παρότι είναι one for one είναι worth, γιατί μένει Kai'Sa μόνο της και φαρμάρει. Και αν δείτε το XP diff που έχουν μεταξύ τους οι top laners, είναι αρκετά δυνατό. Dory Heads, ποιος είναι ο Dory? Power farming μάοκας, εκεί μένα παίζει. Το Dory. Άθοδωρής. Getting the early grubs was clean, there was no cross map happening. Well, the cross map was this play. The attempt dive, they realized that he gets to level 6. Το μοναδικό κανάλι που στριμάρει σοβαρά παιχνίδια LOL. Πώς θα στριμάρουμε από την αρχή του split. Θα στριμάρουμε όλη τη χρονιά. Και έχουμε γενικά σχεδόν καθημερινό πρόγραμμα. Το ξέρω ρε μαλάκες, αφήστε με να τρολάρω.
Στριμάρω 11 ώρες. Οκ, αφήστε με να τρολάρω. Ο Ντόρι και ο Μπόμπ. Δεν έχει level 6 ο Καλίστ. Δεν θα χάσει κάτι, απλά χάνει πάρα πολύ HP. Και επειδή χάνει τόσο HP, σημαίνει πως δεν μπορεί να μείνει τόσο εύκολα στο lane. Μπορεί να φάνει και dive. Βέβαια, ο Μίκη είναι κοντά στο level 5, αλλά το Darius one forward είναι ok. Θα χτυπήσει 6 από το wave, αυτό θέλω να δω. Θα κάνει flash. Το έκανε το flash, αλλά δεν είχε σημασία μετά. Το Kai'Sa πάει static AI. Όχι, αν πάει Kai'Sa static δεν θα πάει AI. Ο μόνος τρόπος να πάει AI είναι να πάρει πρώτο item Yuntal. Αν πάει static θα πάει Rage Blade. Και επειδή έχεις ήδη crit AD carry, γενικά το IE build είναι αν δεν έχεις άλλο AD carry στην ομάδα ή θέλεις crit. Εφόσον έχει ήδη Tristana δεν υπάρχει λόγος να πάει αυτό το build. Για αυτές οι δύο ομάδες είναι δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Okay, ολόκληρη την Ευρώπη. Αν μιλήσουμε για το ευρωπαϊκό DNA, εκπροσωπείται από τους καλύτερους που μπορεί σε αυτό το παιχνίδι. Και είναι just like me. Έτσι είναι το dive. Το κάνουν τα άργα μας, πεθαίνει instant και εδώ Καλίστ κάνει give up το wave. Πρέπει να κάνει give up το wave, ο Yike έρχεται κάτω, έχει παίξει καλό power farming ο Yike. Αλλά το wave χάνεται έτσι και αλλιώς και οι άλλοι παίρνουν θετικό recall. 2-1-2 ο Razork. By the way, το static το πηγαίνει σε games όπου χρειάζεσαι wave clear. Το θέμα είναι ότι τώρα... Κάτσε, μπορεί ακόμα να πάει Kraken, τι λέω. Ναι, μπορεί ακόμα να πάει Kraken. Δεν ξέρω, επειδή το παιδί πάνω static, αλλά εδώ πήγαν να πω ότι θέλει wave clear, αλλά έχουν wave clear, έχουν Tristana Rumble και να καθαρίζουν waves. Δεν είναι τόσο άσχημο, οπότε μπορεί να πάει Kraken αν θέλει για το extra DPS. Θα δούμε τι θα επιλέξει. Has had a bit of a struggle bus of a game, but he is on Cassante, who can do a lot with a little. What I think is really interesting about this game is, you know, when we were talking about Shocks, one of the things we talked about is what we thought was important for this game, and we talked about how priority in lanes, right? And then after the draft, we talked about who has that priority, and it was Fnatic's solo laners that had it. And the Ρε φίλε, είναι μερικά πράγματα στο draft που θα ήθελα πολύ να κάνω draft review αυτά τα games. Γιατί βλέπετε πόσο σημαντική είναι η θέση του coach σε μια ομάδα. Στο προηγούμενο game, κυριολεκτικά είπαμε ότι οι Case είχαν χάσει μόνο λόγω του draft. Οπότε η δουλειά του coach δεν μπορούμε ρε φίλε να μην τον βάζουμε σαν έκτο παίκτη μέσα σε μια ομάδα. Όταν αυτό που κάνει επηρεάζει το game έως και 100%. Όσο εγώ στέλνω την παραγγελία μου. Τσάτ, 2 μπέργκερ πατάτες, έφυγε. Θα πρέπει να πάρει προαγωγή Έλληνας προπονητής. Έχουμε και πολλούς. Α, στην Casey έχουμε έναν. Εδώ θέλει W και E στο μπουσάκι. Θα φλασάρει έτσι. Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα φλασάρει. Δεν είχε φλάσο όμως. Ευτυχώς γι' αυτό. Έβαλα 2 νερά. Αυτό το draft το πρόβλημα είναι τι έκανες με τον Κάνα. Για ποιο λόγο ο Κάνα κατέληξε να παίζει Κασάντε. Α, η παραγγέλια μου θα δώσει 75 λεπτά. Chill. Wait, θα τον νταϊβάρουν. Βρήκε μέρα ο Humanoid να παίξει League of Legends. Δεν το πιστεύω. Ω, τάργα μας! Δεν μας τάργα μας ρε φίλε, έτσι πως παίζει σήμερα. Αυτός είναι ο παλιός τάργα μας που αγάπησα. Αυτός είναι. Ο τάργα μας που κράζαμε στο last split. Αυτός. Είναι εκτός, παιδιά, είναι εκτός position παντού. Είναι εκτός position σε όλο το game. Και το πρόβλημα είναι ότι το scaling που έχει KC είναι η Ζάγια. Ενώ από την άλλη είναι 4 άτομα, 3 άτομα. Το scaling της Casey είναι ένα άτομο. Η Άρη δεν σκέιλάρει full καλά, γιατί η Άρη με αυτό το build είναι Charmbot. Έχεις AP Maokai, που είναι ok πάνω στον Yike. Ο Yike ξέρει να κάνει damage με αυτό το pick και μπορεί να δουλέψει, αλλά δεν μπορεί να μπορεί να το Maokai έχει τρομερό scaling. Cassandra που είναι ok, αλλά με το κόμμα που έχουν αντίπαλοι θα τρώει άπειρο damage. Και Zaya που όντως σκέιλάρει perfect. Οι άλλοι έχουν Kai'Sa, Tristana, Rumble.
it's a very low damage comp on the side of KC, which means on these first item spikes, Fnatic should feel very confident. Το κάστο Gamers Lands του Greek Legends σταμάτησαν οριστικά. Για LEC δεν ξέρω μέσα στο μέλλον. Το ελληνικό τουρνουά είναι στο Hellenic Legends. Από το Gamers Lounge δεν έχει άλλα τουρνουά λίγα με τη Riot για τα επόμενα χρόνια. Especially in like LPL, you'll see them on these spikes really force things because they know that this is where they can blow the game open to a point where you can't really recover. Η Tristan έχει Unital Call, τα στακάρει μαζί, ο άλλος έχει Road of Fates. Γενικά πολύ scaling. Βλέπετε ότι το meta στο competitive λέει scaling items. Που πιστεύω ότι είναι μέχρι να το πάρουν όλοι χαμπάρι. Γιατί αν όλοι παίζουν scaling, μπορείς να το κάνεις counter. Αλλά η Tristan παίζει full scaling, η Ari παίζει scaling. Τα AD παίζουν scaling αυτόματα. Πιάστηκε εδώ πέρα Kalist και το δικό του ulti. Δεν μπεϊτάρει το upset να παίξει στα φτερά, παίζει στο side. Πολύ ωραίο positioning από upset εδώ. Έπαιξε ακριβώς στην άκρη των φτερών, εκεί που δεν μπορούσε να τα μαζέψει ο Kalist. Έπρεπε να φλασάρει να τα φέρει πίσω. Η οργάνωση πρωταθλήματος στην Ελλάδα είναι το HLL. Ίσως το άλλο κανάλι του Twitch που δείχνει κάτι άλυμος. Α, το Σάλμο. Αυτό είναι... δεν έχει σχέση με τη Riot αυτό. Είναι σαν να λέμε ανεπίσημη τρίτη κατηγορία, παιδιά. Γενικά, τα επίσημα τουρνουά στην Ελλάδα είναι το Hellenic Legends που παίζει στο Hellenic Legends, το HCC που είναι η δεύτερη κατηγορία, το Cup είναι η δεύτερη κατηγορία που δεν στριμάρεται κάπου, το στριμάρουν οι ομάδες αν θέλουν. Αυτά. Αυτά είναι τα επίσημα στην Ελλάδα. Δεύτερη κατηγορία μπορούν να τα στριμάρουν οι ίδιες οι ομάδες στα δικά τους games. Okay, όλα τα άλλα είναι ανεπίσημα. No cleanse, no ulti. It's a very dangerous window for Kalist as he completes the Essence Reaver. Mickey needs to be on point with these ultis if he wants to connect onto the Zaya. You talked about it in Draft Medic. Πώς θα γίνεις coach, παιδιά, το coaching θέλει άπειρες ώρες και το coaching πιστεύω ότι δεν έχει αναγνωρισιμότητα. Γιατί εγώ, όχι μόνο θέλω να στριμάρω, ρε φίλε, θέλω να έχω τις ώρες μου. Θα ήταν fun, πιστεύω ότι θα ήταν ένα fun project, αλλά θέλει άπειρες ώρες, δεν θα το έκανα ποτέ. Bro, ο Mickey έχει συμμερφάρει σε αυτό το game. Καλίστη πάρα πολύ low, upset, δέχεται charm, αλλά μπορεί να κάνει cleanse και να φύγει μακριά. Τον πιάνουν οι ρίζες, αλλά δεν πεθαίνει. Μπαίνει μέσα ο Cassante, θα φέρει πίσω το Razor και απλά θα το σκοτώσει. Τον φέρνει πίσω. Παίρνουν kill, πεθαίνει ο Yike στο side, το kill θα το πάρει ο Humanoid, αλλά μπαίνει μέσα ο Vladi. Για λίγο δεν παίρνει το kill. Το charm δεν βρίσκει στόχο, το φλασάρει μακριά. Ο Oscar μπαίνει μέσα, ο Κάνα ταγκάρει αρκετά. Αλλά έχουν πάρει μόλις ένα kill και η Ari δεν βρίσκει reset, δεν μπορεί να κάνει άλλα. Dash είναι out. Είναι out. Τα έπαιξαν όλοι επίσης στον upset. Το upset έχασε τα πάντα, αλλά πάλι έζησε ο Αλήτης. Fnatic can't really convert it into anything, which means that it's ultimately just a few kills. Kalist gets CC'd thanks to the Leona ultimate, and Vladi, I mean, it's that ultimate from Pantheon. He commits onto the front line, and it ends up just being a front-to-back. A massive Maokai ultimate buys a bit of time for KC to, at the very least, get a kill back onto Razork. Unfortunately for Yike, he's isolated away from the rest of his team, making it much easier for Humanoid to turn it into a 2-for-1. Παραλίγο, δηλαδή το fight δεν ήταν turbo lost. Ωρε Kalist, replay βλέπω. Παιδιά, τον έχουν καβαλήσει τον Kalist. Τον βρίσκουν παντού. Flash από τον Targa μας για να ξεφύγει. Flash down, Kalist down. 4k διαφορά και η Τριστάνα σου έχει σνομπολάρει. Ο Pantheon σου είναι στο 3-2-4. Ο Rumble σου είναι μια χαρά και έχει το κείμενό του. Η Τριστάνα όμως αυτή τη στιγμή παίρνει κι άλλο tower. Παιδιά, ο Humanoid σήμερα έπαιξε σαν τον Humanoid that was promised. Okay, όταν λέγαμε ο Humanoid είναι top 3 mid laner, λέγαμε για αυτό τον παίκτη. Σήμερα παίζει πάρα πολύ καλά. Αυτό το πρόστιμο, γιατί πιστεύεις ότι έγινε? Θαυμαστικό VPN, chat! Αν δεν θέλετε να φάτε πρόστιμο και να σας γράψει το κράτος και να δώσετε 750 ευρώ ή να σας πιάσουν ρε φίλε από το πουθενά όπως πιάνουν εδώ τον Targa μας και τον σκοτώνουνε, κάτι παρόμοιο και για εσάς, θαυμαστικό VPN. Targa μας μπορεί να μην πιαστείς. Είναι low ο Huma. Δίνει το kill. Εδώ πέρα ο Vladi μπορεί να παίξει το fight, ένα καλό charm θέλει για να πάρουν ένα kill, αλλά έχουν πάρα πολύ μικρό range. Έχουν πάρα πολύ μικρό range, δεν μπορούν να βαρέσουν σε τέτοιο range όπως παίζουν οι άλλοι fight. Κάνουν 3 άτομα για να πάρουν kill πάνω στον Humanoid.
Αλλά όχι μόνο ότι πάει δεύτερο item. Οι KC κάνουν και αυτοί λίγο underperform, αλλά το ότι η Fnatic ρε φίλε είναι καλή ομάδα και μπορεί να παίξει σε υψηλό επίπεδο το ξέρουμε. I very much agree, Medic. I thought that Fnatic, especially with that Maokai ultimate, could have been in a very dangerous position, but the instant stun onto Vladdy makes it difficult for him to get that initial kill. He then turns to Κάτσε, ο Vladdy δεν πήρε assist για να πάρει reset. Fuck, εμείς από Ελλάδα μπορούμε να παίξουμε κορεάτικο σερβερ. Όχι. Κορεάτικο σερβερ για να κάνεις account θέλει την κορεάτικη ταυτότητα. Ή κορεάτικο ID, οτιδήποτε. Τι και εσύ παίζουν σε τέχνη σήμερα. Παιδιά, σε αυτό το game είναι το ένα game που έχουν παίξει άσχημα. Στο last game δεν παίξανε άσχημα. Απλά φάγανε κάκα από τον draft. Πρέπει να τους κουβαλήσει ο Maokai. Δεν το λέω καν ειρωνικά. Αν κουβαλήσει κάποιος, είναι ο Maokai όλο το mid game. Στα contest να πέφτουν όλοι πάνω στα saplings, να τους κάνει 400 damage στον καθένα. Βλέπω πως παίζουν Κορέα, είναι στην Κορέα. Έχουν πάει Κορέα, έχουν visa. Μιλάνε με τη Riot, μπορούν να τους κάνει accounts και παίζουν εκεί. And they need to continue the pace. They've been super aggressive. They've constantly been looking for fights. They've been building their lead continuously. Razork has been involved in 10 of the team's 12 kills. He's been δύσκολα τα πράγματα για την KC. Now with the Herald, they should be able to break open this mid-tier 1 and set their sights on the Dragon. Ο Ναήλ πήγε Κορέα. Ναι ρε, αυτοί πάνε Κορέα όλοι. Σαν παρέα στην Κορέα. Θέλω να πάω κι εγώ. Το έχω πει, θέλω να πάω. Mickey looking for anyone on a potential flank, but he knows where Yike is, and the rest of Carmine Corp are in the mid lane. Fnatic trying to gain control of the mid wave, but προσπαθούν εδώ ρε φίλε, αν πάρουν τον Δράκο και σταματήσουν κάπως τον Dragon Stacking, δεν είναι άσχημα γιατί μετά μπορούν να παίξουν sides, μήπως με τα 6 voids πάρουν value, αλλά το comp τους δεν είναι φτιαγμένο για να παίζει sides επειδή έχουν Maokai Ari. Θέλουν να παίξουν fights και να πάρουν picks. Αλλά δες εδώ, τρώνε ο Lin, θα πεθάνει ο Καλίστη μόλις πέσει κάτω και μετά ο Humanoid απλά κοντρολάρει το fight, έχει resets. Μπορεί να πηδήξει ευθεία αν θέλει, ο Humanoid του λέει πάω Δράκο μάγκες, δεν παίζω καν το fight. Είναι over. Είναι over. Οι KC, actually με τις μαλακίες τους πριν χάσανε. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Mickey είναι πολύ καλός. Όταν παίζει από μπροστά είναι πολύ καλός. Ο Mickey έχει θέμα όταν το game παίζει από πίσω. Γιατί όταν παίζει από πίσω κάνει τρολιές, είναι σαν το Hillsang μερικές φορές. Ενώ όταν παίζει από μπροστά, φορσάρει full, ξέρει να φορσάρει fights, ξέρει πώς να κλείνει games. Αυτό είναι το καλό με το Mickey. Είναι full έμπειρο support. Και το βλέπετε εδώ, βγήκανε μπροστά λίγο και κάθε fight είναι force. Είναι μόνος του, μπαμ, boom, engage, γιόλο. Ακολουθήστε. Επίσης, ότι ο Όσκαρ πήρε Rumble στο Game 3, respect. Πήρε Rumble σε καλό matchup κιόλας. And it's a situation where even in this front to back, like KC just don't have the damage, especially at this point in the game. Now that second items have come through. Η μεγάλη διαφορά που είναι, η μεγάλη διαφορά σε items είναι top, jungle mid, είναι παντού. Jungle mid δεν κάνει τόσο, εκτός αν έχει κανένα last whisper ολόκληρο άλλο στη βάση. Αλλά top η διαφορά είναι μεγάλη, ο Rumble παίζει με Conqueror και έχει τις δύο μάσκες που σημαίνει ότι έφυγε clean από το lane. Και το value του στα teamfights είναι τεράστιο. Αλλά και ο Panther είναι super μπροστά. Τα πετάει φίλε, απλά τα φλιπάρει. Έχουν 6 voids, αλλά ποιος θα παίξει side? Ποιος μπορεί να παίξει side σε αυτό το comp? Όλοι χάνουν στο side. Hey, that's something. Shut down στο Pantheon. Huge. Double kill. Big. Ο Καλής τώρα μπορεί να βγάλει items, να βγάλει τρίτο item. Αλλά πρέπει κάποιος να πάει στο bot. Έχουν τυπήσει τον Κάνα, αλλά αν κάνει τυπεί ο Κάνα μετά μπορούν να χάσουν το objective στο 25 που είναι ο Baron. Ωραία, μπορώ να φύγω μακριά. Και tower. Και tower. Have another look at this because
Εδώ είναι η μαγεία του Maokai. Ριζότο, πανέμορφο. Και μετά ο Kalist, επειδή δεν υπάρχει equalizer, δεν έχει πίεση. Go Fnatic! Παιδιά, αν βάζαμε και έναν Έλληνα στη Fnatic θα ήταν insane. Δηλαδή όντως βάζουμε Fnatic Πανούλης και έχουμε Έλληνα G2, Έλληνα Fnatic, Έλληνα KC. Money. Money shot. Κάνε comeback. Δύσκολα. Δύσκολα γιατί όταν είναι ο Rumble στο fight γίνεται αυτό. Όταν είναι ο Rumble στο fight γίνεται αυτό ακριβώς και τους τρέχουν. Probably not the wisest of plays, perhaps thinking the rest of his teammates could collapse on Fnatic if they overextended. Δεν μπορούν να τα κάνουν το equalizer, γιατί απλά πετυχαίνει το backline και το backline είναι mobile, οπότε πρέπει ο Kalist να κάνει ulti στο ulti, αλλά πάλι δεν φεύγει μακριά. Ο Χούμα πήγε upgraded botes. Βαρύ αυτό, δεν έχει flash. Τον σκοτώρουνε, τι λέτε, τους παίρνει double kill. Ωραία, είναι στακαρισμένος. Είναι στακαρισμένος τώρα ο Όσκαρ. Είναι και ο Nautilus πάνω, αυτό μπορεί να βοηθήσει. Ρε φίλε, θα πω ότι αν δεν ήταν ο Nautilus τους έπαιρνε double kill. Θα τολμήσω. Μόλις έπαιρνε πάλι σε overhit, θα χείραρε τον πάτο του. Και έχουμε Σπύρο Σούλι, σε 50. Και είναι και Kill Soul. Άρα τώρα ο Rumble θα είναι ακόμα πιο δύσκολος. Ο Rumble μπορεί να πάει Jaxo. Δηλαδή, αν ήμουν ένα Rumble τρίτο item θα πήγαινα Jaxo εδώ. Γιατί το να πάει penetration μπορεί να πάει απλά το blighting jewel. Το να βγάλει το άλλο penetration item με τη μάσκα δεν ξέρω αν αξίζει. Γιατί εδώ δεν έχει κάποιον άλλο να σετάρει. Οπότε το penetration είναι για τον εαυτό του καθαρά. Άντε και για την Kai'Sa, αλλά η Kai'Sa δεν θα το abusari τόσο μέσα στο fight. Η Kai'Sa θα την πάρει από πριν. Οπότε θα μπορούσε να πάει Jaxo και απλά να κάνει τα πάντα. Αλλά ok, πηγαίνει με τον Bloodlines, πηγαίνει τρίτη μάσκα. Παίρνει τον damage για τώρα. Αυτό πρέπει τώρα εδώ ο Yike να σετάρει τα παιδιά του. Αλλά έχουν μεγάλο cooldown και δείτε εδώ τα καητάρουνε. Μάλιστα οι Fnatic καητάρουνε τα παιδιά του Maokai. Δεν τα κάνουν είσοδο μέσα στο river χωρίς κανένα από αυτά. Απέτυχε τον Mickey ένα. Wait, ο Kalist βαράει. Αν κάποιο fight ήταν winnable είναι αυτό. Ο upset. Φλάστα το Yike. Cameraman. Φλάσταρε και ο upset. Όχι. Μα φλάσταρε ο Yike. Πόσο upset έφυγε, έκανε έψιλον. Προ έκανε απλά έψιλον και έφυγε. Oh my god. And with Yike on the red buff, Fnatic will take the soul. 26 minutes in, an Ocean Soul to their names, a 6,000 gold lead. Fnatic are staring down a series win. Παιδιά, ο Kalist παίζει melee AD carry. Είναι τόσο δύσκολο να βγάλει damage. Τώρα εδώ ήθελε Infinity. Θέλει 4 items. Ο Kalist θέλει 4 items αυτό το game. Εδώ αποφεύγει τα πάντα ο Kalist και παίζει οριακά πάνω από το range του equalizer χωρίς να τρώει damage. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Θέλει τώρα LDR ή Last Whisper απλά 1350 gold. Αλλά οι άλλοι έχουν Regent Soul και έχουν πάρα πολλά items. Σε 5 έχει λήξει. 5 να είναι τα wins που θα πάρει ρε φίλε Fnatic. Τι 50 λεπτά η παραγγελία. Κι άλλο να κρατήσει κι άλλο. The problem is there's still a 5.5k gold deficit. A lot of it sitting in mid and in jungle. Humanoid doing a lot of damage himself. The question is, can KC find the pick that they're looking for as Fnatic set their sights on the Baron? Ναι ρε, το Άρη αυτή τη στιγμή, αυτό που σας είπα, δεν έχουν scale.
to actually escape. Fnatic trying to deny vision around the Baron right now. There is a scuttle grab, solar flare onto Yike. Mickey, that would have been very deep. You'd followed up on anything there. Isn't going to be able to find anything. It was tentative at best from Mickey. Nice vision control once again from Fnatic. I mean, we heard from Razok. Πήρε game στο Vladi, παίζει κόλλια. Ναι, αλλά ο Humanoid σήμερα παίζει πάρα πολύ καλά. Pushing in that top wave, Humanoid now regrouping with the team. Casey still have specks of vision here and there, especially thanks to the saplings. But Fnatic taking their time, looking for a member to overstep. No one doing so Sub gap, τα πάντα gap. Έχουν παίξει καλά οι Fnatic, ρε φίλε. Όπως και να μην θέλουμε να το πούμε, οι Fnatic έχουν παίξει πάρα πολύ καλά. Δείτε εδώ. Σαν θεριά παίζουν τώρα, μπαίνουν μέσα. Wait. Καλίστ μπαίνει σε δεύτερο χρόνο, δεν είναι πάνω στο equalizer. Μπορεί να βαρέσει. Ο Humanoid όμως κοιτάει εκεί πάνω. Mickey X μπαίνει πάρα πολύ deep, θα πεθάνει. Όχι, μπαίνει μέσα στο Vladi, θέλει να πάρει το kill. Δεν μπορεί. Vladi πάρα πολύ low, πρέπει να κάνει disengage χωρίς το ulti. Και ο Καλίστ δεν βάρεσε ούτε ότο σε αυτό το fight. Είναι Baron. Είναι Baron. Ποιος με στείλε μήνυμα, τρώει ban. Παίρνω ban. Fnatic, they just wanted the pick. They wanted to create the numbers advantage. They committed very hard to getting that kill onto Targamas. I thought it was way too deep, but because Kalist really couldn't get involved in the fight, it was a guaranteed victory for Fnatic. Keep your eyes on Kalist. Καλησπέρα, δεν σας βλέπω. Ο άλλος έχει κάνει prediction από την αρχή του game και λέει καλησπέρα τώρα στο 30. Τσάτ, παίρνουμε ban, ναι ή όχι. Yike falls, Vladi's forced to retreat. Or actually, maybe he got knocked back there by Humanoid. Shot, yeah. But Fnatic, they got what they wanted. Baron, quick, decisive play. Fnatic τώρα το έχουν πάει. Τι να κάνει, κι άλλος παίζει full AP Maokai, ρε. Προσπαθεί να κάνει damage με Maokai, δεν μπορεί. Hello, Lasby. Towards these inhibitors. Last TP to the top lane from Humanoid. He's going to join Oscar in on the push over here. The next wave from Upset in the mid lane on its way as well. Έβγαλε το last whisper. Παιδιά, αν ο Kalist κάποτε μπορούσε να κουβαλήσει, τώρα είναι η στιγμή. Το έχω ξαναπεί αυτό. Draw flashbacks. And letting the minions do the work. The wave's not synced up as well as Fnatic would like, but now with 4 members on top side, they should be able to take this tier 2. Τσάτ, είμαι delusional που πιστεύω ότι κερδίζουν και οι C. Ναι, ναι, είμαι delusional. Το βλέπω. Η αλήθεια είναι πως τώρα το βλέπω. Πριν δεν το έβλεπα. Okay, αλλά τώρα βλέπω πιο καθαρά. Βλέπω διαφορετικά πράγματα. 11ωρο stream, παιδιά, 11,5 ώρες γεμάτες League of Legends. Γεμάτες League of Legends. Τι μου στέλνει. Permaban. Όποιος στέλνει μήνυματα mods να το κάνουν Permaban. Thank you. GG. GG. Big game, big game για τους Fnatic. Respect, ρε φίλε. Εδώ η KC πρέπει λίγο να... Αυτό το Game 2 draft ήτανε, bro, για φάπες. Το Game 2 draft ήτανε για big faps. Να ξέρετε. Αλλά respect στη Fnatic. Πολύ καλό series. Έπαιξαν Game 2 και Game 3. Έπαιξαν πολύ ωραία. Το Game 3 ειδικά ήταν απίστευτο. Και θέλουμε οι Fnatic να είναι ανταγωνιστικοί, γιατί θέλουμε καλές ομάδες, ρε φίλε, στην Ευρώπη.